3 junge Männer betraten ein Diner und verspotteten öffentlich einen stillen Veteranen, doch als die Wahrheit ans Licht kam, waren sie diejenigen, die am Morgen um Verzeihung baten. Die Morgensonne hatte gerade begonnen, die Straßen von Bakersfield, Kalifornien, zu erwärmen. Laus Diener stand an der Ecke der 19 Th&H, eingeklemmt zwischen einem heruntergekommenen Waschsalon und einem verrammelten Eisenwarenladen. Das Schild draußen flackerte von Zeit zu Zeit, doch niemand störte sich daran. Sie kamen nicht wegen der Atmosphäre, sie kamen, weil es sich wie zu Hause anfühlte, drinnen roch es nach Speckfett und frischen Brötchen. Die Sitzbänke in den Nischen waren an manchen Stellen zerrissen und mit Klebeband geflickt. An den Wänden hingen alte Zeitungsausschnitte, von der Sonne verblasste Fotos von lokalen Hicksschul-Footballteams aus vergangenen Jahrzehnten und eine schiefe amerikanische Flagge in der Nähe der Theke. Es war nicht schön, aber vertraut. Und jeden Sonntag, pünktlich um 8 Uhr morgens, schob Eugene Marshall die Tür wie ein Uhrwerk auf. Er machte kaum Lärm beim Hereinkommen, kein großer Auftritt, nur ein leichtes Nicken an jeden, der aufblickte, und ein leises Morgen, Lou. Obwohl Lou den Laden seit Jahren nicht mehr besaß, nahm Eugene immer die gleiche Sitznische, die zweite am Fenster, nah genug, um das Morgenlicht zu spüren, aber weit genug entfernt, um in Ruhe gelassen zu werden. Er trug seine Armeejacke. Keine auffällige neue, sondern die alte olivgrüne M65, die er seit 69 hatte. Sie passte immer noch, obwohl der Stoff dünn geworden und die Ärmel ausgefranst waren. Auf dem Rücken, knapp unter dem Kragen, war ein verblasstes, von Hand aufgenähtes Abzeichen, 101st, die Screaming Eagles. Manche dachten, er trüge sie, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die Wahrheit war, es war die einzige Jacke, die sich noch richtig anfühlte. Er setzte sich, stellte aus Gewohnheit den Zuckerspender zurecht und wartete. Keine Speisekarte, jeder im Diner wusste, was Eugene wollte: schwarzen Kaffee, keinen Zucker, keine Sahne und ein warmes Stück Apfelkuchen, an den Rändern leicht verbrannt, genauso, wie er es mochte. Die Kellnerinnen wussten, ihm Raum zu geben. Genauso wie die meisten Stammgäste, nicht aus Angst, sondern aus Respekt. Eugene sprach nicht viel, aber wenn er es tat, wählte er seine Worte, wie jemand, der ein Leben lang gelernt hatte, wann er sprechen und wann er schweigen sollte. Mit 78 Jahren waren seine Augen schärfer als seine Knie. Arthritis hatte begonnen, ihm das Gehen schwer zu machen, aber nicht seine Haltung. Er saß noch wie ein Soldat, Rücken gerade, Kopf erhoben, Hände ruhig. Ab und zu fragte ein neugieriges Kind nach den Abzeichen auf seiner Jacke. Eugene lächelte dann, beugte sich vor und erzählte eine kurze Geschichte, immer eine, in der Jemadandera's Mutig war. Er stellte sich nie selbst als Held dar, doch an diesem Sonntag fühlte sich etwas leicht falsch an. Luis Camargo, der 26-jährige Sohn des jetzigen Besitzers, spähte aus der Küche. Er mochte Eugene. Der gab ihm immer eine Extraportion Äpfel, wenn niemand hinsah. Eugene hatte ihm einmal gesagt: Junge, wenn deine Küche Beine hätte, würde ich sie heiraten. Sie hatten ungefähr 5 Minuten lang darüber gelacht. Der Laden war noch nicht voll, nur ein paar las die Zeitung. Eine Mutter versuchte ihren Kleinkind mit einem Stapel Servietten ruhig zu halten, und ein älterer Mann war halb fertig mit seinem Grits und der Soße. Einfach ein weiterer Morgen. Eugene rührte seinen Kaffee um, der Kuchen kam. Er nahm einen Bissen, lehnte sich zurück, die Augen halb geschlossen, und für ein paar Sekunden war er nicht mehr in Bakersfield. Er war irgendwo ruhiger, vielleicht jünger, doch bevor er den zweiten Bissen nehmen konnte, schwang die Eingangstür schnell auf, nicht nur auf, sondern laut. Einer dieser schau mich an Eingänge. 3 Männer traten ein, Mitte 20, alles Sneakers und mit einem übertriebenen Gang. Ihr Lachen war zu laut für den kleinen Raum. Einer trug trotz des warmen Wetters eine Daunenjacke, ein anderer hatte einen Bluetooth-Lautsprecher am Gürtel, aus dem Musik spielte, die niemand bestellt hatte. Luise blickte von ihrem Küchenfenster auf, die Stirn in Falten gelegt. Die Männer lachten und riefen etwas über alte Köpfe, die Nischen blockierten. Einer zeigte direkt auf Eugene, da veränderte sich das ganze Diner, aber niemand meldete sich zu Wort. Noch nicht. Weder die Gäste noch das Personal. Alle warteten einfach, man hörte sie, bevor man sie sah. Der Anführer, oder zumindest der lauteste, war ein Mann mit einer rückwärts getragenen Kappe und einem permanenten Grinsen. Später erfuhren sie, dass sein Name Troy Delaney war. Neben ihm stand Reggie Finn, größer, dünner, ständig zappelnd, als hätte er zu viel Zucker im Blut. Der dritte, Darnell Holmes, trug drinnen eine Sonnenbrille und sprach, als wäre jeder Satz eine Herausforderung. Troy sah sich im Diener um, als gehöre es ihm. Sein Blick blieb auf Eugene haften. »Verdammt, seht ihr den Opa G.I. Joe?« sagte er und zeigte auf Eugens Nische. Betty stürmte die Normandie mit einem Gehstock, lachte Reggie. »Mann, der denkt wohl, hier gibt es noch Kriegsrationen«, lachten ein paar Leute nervös.
Die meisten schauten nur auf ihre Teller. In der Hoffnung, dass der Lärm wie schlechtes Wetter vorüberging, Eugene zuckte nicht zusammen. Er griff wieder nach seinem Kaffee, die Hand ruhig, trank einen Schluck. Die Hitze schien ihm nichts auszumachen, Luis Camargo lehnte sich am Küchenfenster vor, sein Kiefer war angespannt. Er mochte den Tonfall nicht, aber er wartete, beobachtete, versuchte zu sehen, ob die Männer sich beruhigen würden oder ob sie absichtlich die Ruhe stören wollten. Troy ging direkt an der ersten Sitzreihe vorbei und lehnte sich mit einer Hand auf Eugens Tisch. »Hey, Alter, was soll das Armeekostüm? Spielst du heute Verkleiden?« Reggie lachte. »Ja, erzähl uns eine Geschichte, Alter. Hast du Hitler selbst gerungen oder nur die Panzer beaufsichtigt?« Danell blieb bei der Jukebox zurück, spielte nichts, tat nur so, als scrollte er, als wäre er nicht beteiligt. Aber er war es. Sie reisten immer zu dritt, einer rührt auf, einer halt nach, einer stellt Unschuld dar. Eugene sah endlich auf. Seine Augen waren nicht wütend, nur klar, immer noch ruhig auf eine Art, die einen zweimal überlegen ließ. »Ihr Jungs habt nichts Besseres zu tun?« fragte er mit tiefer, aber fester Stimme. Troy neigte den Kopf. »Wir reden nur. Meinungsfreiheit. Oder Soldat?« Luise hatte genug gehört. Er wischte sich die Hände ab, kam durch die schwingende Tür und ging ohne ein Wort zur Theke. Marcy, die Kellnerin, eine Frau in ihren 60ern mit Nerven wie Klaviersaiten, schaute ihn an, dann wieder weg. Eugene legte die Gabel ab und lehnte sich leicht zurück. »Ihr macht euch über alte Leute lustig, oder?« fragte er, ohne den Blickkontakt zu brechen. »Nein«, sagte Troy lachend, »wir versuchen nur zu verstehen, warum jemand noch diese verdreckte Jacke trägt, als hätte sie noch eine Bedeutung.« Jemand in der Nische hinter Eugene murmelte. »Doch, die hat Bedeutung, Idiot.« Troy drehte sich um. »Was war das?« Niemand antwortete. Luise kam langsam um die Theke und ging auf Eugens Nische zu. Danell an der Jukebox sprach schließlich. »Mann, ihr spinnt doch. Er macht doch nichts. Nur ein alter Veteran, der in der Vergangenheit feststeckt.« »Lasst es sein.« Reggie trat näher an Eugene heran, jetzt zu nah. Die Atmosphäre änderte sich. Die Leute spürten den Unterschied zwischen Spott und Spannung. Reggie tippte auf den Tisch. »Was ist los? Kannst du uns nicht hören? Hast du Kriegstraumata oder willst du an deinem Kuchen weinen?« Luis stoppte direkt hinter Eugens Nische. Seine Hände waren geballt, die Stimme leise, aber scharf. »Das reicht.« Troy drehte sich um. »Wer bist du?« Sein Enkel Luis antwortete nicht darauf. Er trat vor und stellte sich neben Eugene. »Wisst ihr, wer das ist?« fragte er. Troy blinzelte. »Was, so eine Art Promi?« Luise sagte nichts. Er schaute zu Eugene. Eugene schaute nicht weg, Stille breitete sich im Diener aus, wie Donner ohne Blitz. Alle hörten auf, so zu tun, als würden sie nicht zuschauen. Luise sah Reggie an, dann Troy, dann Danell. »Wenn ihr jemanden verarschen wollt, dann macht das draußen, aber nicht hier drin, und schon gar nicht, um diesen Mann zu respektlos zu behandeln.« Reggie schnaubte. »Was, ist er dein Vater? Oder was?« Luise drehte sich leicht um, seine Stimme war immer noch ruhig. »Nein, aber ich hätte Glück, wenn er es wäre.« Eugene hob die Hand leicht. »Lasst sie reden«, sagte er leise. »Manchmal braucht Ignoranz erst ein Publikum, bevor sie sich blamiert.« Troy lachte erneut, doch das Lachen hatte nicht mehr denselben Nachdruck. Etwas veränderte sich. Die Menge war nicht mehr auf ihrer Seite, an einem Tisch am Fenster legte ein älterer weißer Mann seine Zeitung weg. »Der Mann hat meinem Cousin in Vietnam das Leben gerettet«, sagte er. Eine Frau an der Theke drehte sich um. »Meinem auch«, fügte sie hinzu. »Er hat ihn 2 Tage durch den Dschungel geschleppt, nachdem er getroffen wurde, hat die Hälfte seines eigenen Blutes verloren.« Sogar Marcy, die Kellnerin, trat vor. »Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr euch anlegt«, doch die 3 Männer gingen nicht weg. Noch nicht. Denn sie hatten die ganze Geschichte noch nicht gehört. Troy trat zurück, die Augen sprangen durch den Raum. Die Veränderung in der Luft war nicht mehr subtil. Sie drückte gegen sein Ego wie eine geschlossene Tür. Die Leute lachten nicht mit ihm, sie beobachteten ihn, er war noch nicht bereit aufzugeben. »Ach, jetzt betet ihr alte Soldaten an«, sagte er lauter als zuvor, versuchte wieder die Kontrolle zu übernehmen. Der Mann trägt eine Jacke und plötzlich ist er ein Superheld. Reggie lachte wieder, aber es war jetzt erzwungen. Er sah zu Eugene, dann zu den Kunden. Sein Selbstvertrauen begann zu schwinden. Danell hatte sich von der Jukebox noch nicht bewegt, doch auch er hörte auf, so zu tun, als würde er scrollen. Jetzt waren die Arme verschränkt, der Kiefer angespannt, und er beobachtete Eugene. Eugene atmete langsam aus, faltete seine Serviette zusammen und legte sie neben seinen Teller. Er schaute Troy mit dem gleichen ruhigen Blick an. »Wurdest du schon mal beschossen, Sohn?« fragte er. »Hast du schon mal einen Freund gehalten, während er im Matsch verblutete und nach einer Mutter rief, die er seit Jahren nicht gesehen hatte?« Troy antwortete nicht.
Ich dachte es mir, sagte Eugene leise, aber bestimmt. Vielleicht solltest du besser still sein, bevor du dich noch mehr blamierst. Troy presste die Kiefer zusammen, blickte zur Tür, als würde er abwägen, ob es sich lohnte, jetzt zu gehen oder weiterzumachen. Reggie beugte sich an Eugens Tisch, legte die Handflächen auf den Tisch, als wolle er einen cleveren Spruch bringen. Mann, glaubst du, nur weil du in einem Krieg gekämpft hast, schulden dir die Leute was? Niemand hat dich gezwungen, dich anzumelden. Luise trat näher, die Augen jetzt scharf. Er hat nichts verlangt, aber ihr schuldet ihm mehr, als ihr je verstehen werdet. Ach, bitte, schnaubte Troy. Lass mich raten, jetzt kommt die Jammergeschichte. Kriegsveteran kommt zurück, bekommt keinen Respekt, kämpft gegen Rassismus, bla bla. Da unterbrach eine Stimme aus der Nischensitzung die Worte. Ihr kleinen Punks habt keine Ahnung, wofür er gekämpft hat, als er zurückkam, eine Frau. In den 70ern mit dicht gelocktem grauem Haar und einem Leopardenhalstuch sagte das. Denkst du, nach Vietnam zurückzukommen war eine Feier, fuhr sie fort. Er kam zurück, um Hass zu erfahren, man spuckte auf seine Stiefel, Türen wurden ihm vor der Nase zugeschlagen. Er kämpfte in einem Krieg für dieses Land und kam zurück, um einen anderen zu kämpfen. Eugene unterbrach nicht, saß still und hörte zu. Luise fügte hinzu. Wurdest du jemals wegen einer Uniform bei einem Job abgelehnt? Musstest du aus einem anderen Brunnen trinken, nachdem du dein Leben riskiert hast für Leute, die nicht mal einen Gehweg mit dir teilen wollten? Troy sah jetzt unwohl aus, das Grinsen verschwand, Reggie machte einen Schritt zurück. Mann, du machst das hier richtig dramatisch. Marcy erhob ihre Stimme von hinter der Theke. Es ist dramatisch. Es ist das Leben. Ihr würdet keine 10 Minuten in Eugens Schuhen durchhalten. Endlich bewegte sich Daniel. Er trat langsam und überlegt vor, die Sonnenbrille noch auf. Er blieb knapp vor Eugens Nische stehen. Na gut, er ist ein Veteran. Er hat einiges durchgemacht. Trotzdem gibt ihm das nicht das Recht, herumzulaufen, als würde ihm die Welt etwas schulden. Eugene schaute ihn an, doch seine Stimme blieb ruhig. Ich habe nie von der Welt etwas verlangt, sagte er. Ich bin nur hierher gekommen, um ein Stück Kuchen zu genießen, wie ich es jeden Sonntag seit 19 Jahren tue. Dass meine Anwesenheit euch klein fühlen lässt, liegt nicht an mir, sondern an euch. Luise verschränkte die Arme. Ihr wolltet Aufmerksamkeit, jetzt habt ihr sie. Und vom Aussehen her wisst ihr nicht, was ihr damit anfangen sollt. Ein Mann am Fenster stand auf, er hatte ein Bein und bewegte sich auf Krücken, seine Stimme war etwas brüchig. Eugene hat mich aus einem eingestürzten Gebäude in Hugh City gezogen. Ich war 19. Er hätte sich selbst retten können, stattdessen kam er für mich zurück, er klopfte mit einer Krücke auf den Boden. Also ja, ich würde sagen, er hat ein bisschen Respekt verdient. Die Stille danach war schwer. Troy sah sich um. Niemand war mehr auf seiner Seite. Nicht einmal Reggie oder Daniel, die beide wie Kinder wurden, die beim Lügen erwischt wurden. Eugene schob schließlich seinen Teller weg. Er war noch nicht fertig mit dem Essen, aber es spielte keine Rolle. Ich trage diese Jacke nicht wegen der Aufmerksamkeit, sagte er und wischte einen Krümel vom Ärmel. Ich trage sie wegen der Männer, die nie nach Hause kamen, um ihre abzulegen. Doch er hatte ihnen noch nicht den Teil seiner Geschichte erzählt, der alles verändern würde. Der Raum war jetzt still, nicht nur still, sondern gespannt, wie Menschen es fühlen, wenn etwas Schweres in der Luft hängt. Niemand bewegte sich. Das Summen der Deckenlampe füllte die Stille, doch selbst das schien zu laut. Alle Augen waren auf Eugene und die 3 Männer gerichtet, die hereingekommen waren und dachten, sie würden den Laden besitzen. Luise stand neben Eugene, die Arme verschränkt, der Kiefer angespannt, doch die Augen ruhig. Er stand nicht nur für einen Kunden ein, das war persönlich. Er erinnerte sich daran, wie er mit 12 zusah, wie Eugene mitten in einer Hitzewelle den Reifen seiner Mutter flickte, ohne etwas dafür zu verlangen. Damals war Eugene nur Mr. Marshall von der Straße. Luise hatte nichts von Krieg, Medaillen oder den Jahren gewusst, in denen Eugene ein Leben wieder aufgebaut hatte, das zweimal zerstört worden war, einmal im Ausland und noch einmal, als er zurückkam. Troy rieb sich den Nacken und spielte nervös herum. Seine Angeberei war gebrochen, doch sein Stolz ließ ihn nicht gehen, er deutete wieder auf die Jacke. Mann, redest du immer noch, als wärst du irgendeine Legende? Eine schwere Stimme kam hinter ihnen, es war der Koch, Ramon Espinosa, der sonst für sich blieb und nicht sprach, außer es ging ums Essen. Jetzt trat er aus der Küche, die Schürze noch an, Mail an den Armen. Legende, sagte Ramon, Troy hob die Augenbrauen. Du bist wie Baseball? Ramon fragte Reggie, der zuckte mit den Schultern. Kennst du den Namen Vernon Dorsey? Reggie blinzelte. Ja, Pitcher von damals, oder, er war mein Cousin, sagte Ramon. Der erste schwarze Junge, der an der Stockdale High spielte. Wurde gedraftet, kam nie zurück. Weißt du warum? Troy antwortete nicht.
Weil eine Landmine ihm die halbe Brust weggesprengt hat, erklärte Ramon. Eugene war derjenige, der das, was von ihm übrig war, zurück zum Sanitätszelt trug. Er blieb an seiner Seite, hielt seine Hand, während er starb, schrieb einen Brief an unsere Familie, schickte seine Hundemarken nach Hause. Ramons Stimme brach, aber er brach nicht zusammen. Mein Onkel bewahrte den Brief in seiner Bibel auf, bis zu seinem Tod. Eugene sprach nicht, schaute nur auf seinen mittlerweile kalten Kaffee. Danell rutschte auf den Füßen. Okay, wir haben es kapiert. Nein, habt ihr nicht, sagte Marcy von hinter der Theke. Ihr denkt, ihr könnt in einen Laden wie diesen reinspazieren, Beleidigungen werfen und über einen Mann lachen, der mehr erlebt hat, als ihr euch vorstellen könnt? Lasst mich euch etwas sagen, sagte die Frau und zeigte auf Eugene. Dieser Mann hat in einem Jahr mehr Freunde verloren, als ihr in eurem ganzen Leben jemals haben werdet. Selbst diejenigen, die sich zuvor nicht gemeldet hatten, nickten nun und blickten zum ersten Mal Eugene in die Augen. Die Mauern des Schweigens begannen zu zerbrechen, und das dieser alte heruntergekommene Ort, der normalerweise nur Eier und Klatsch servierte, hatte sich völlig verwandelt. Treu schien etwas sagen zu wollen, doch Luise unterbrach ihn. Ihr Jungs wolltet angeben, okay. Ihr seid laut hereingekommen, habt gedacht, niemand würde etwas sagen. Vielleicht seid ihr das gewohnt, aber hier ist das nicht so. Reggie murmelte, Mann, wir wussten es nicht. Louis hob die Hand, ihr wolltet es nicht wissen, das ist was anderes. Eugene blickte endlich wieder auf. Habt ihr euch je gefragt, was passiert, wenn jemand, der die Hölle durchgemacht hat, Frieden finden will und dann deswegen verspottet wird? Treu sah weg. Eugene fuhr fort, es geht nicht nur um Respektlosigkeit, sondern darum, dass egal wie viel du gibst, einige Leute dich immer an dem messen, was sie glauben, zu sehen. Luise wandte sich kurz zur Küche, dann wieder zu Eugene. Soll ich Ihnen von dem Foto erzählen? Eugene schüttelte leicht den Kopf. Nicht nötig. Sie würden es sowieso nicht verstehen. Welches Foto? Fragte Danell vorsichtiger. Luise zögerte. Es gibt ein Bild im Safe meines Vaters. Aus 72, Eugene trägt ein verwundetes Kind durch ein brennendes Dorf. Der Junge barfuß, überall Blut. Eugens Gesicht ist ruhig, konzentriert. Das Bild ist gerahmt unter Glas, das einzige, was mein Vater mitgenommen hat, als wir von unserem ersten Restaurant hierher gezogen sind. Er sah die 3 Männer an. Das Kind war mein Onkel, eine Stille legte sich. Du hast sein Leben gerettet, sagte Louis zu Eugene. Er hat lange genug gelebt, um eine Familie zu haben, zu der auch ich gehöre, doch sie hatten noch nicht gehört, was Eugene verloren hatte, den Teil, der nie in einem Brief oder Foto festgehalten wurde. Einen Moment lang sagte niemand ein Wort. Die Schwere in der Luft war nicht mehr von Wut, sondern von etwas Persönlicherem. Ein stiller Schmerz lag jetzt darin, wie die Leute Eugene ansahen, nicht nur Respekt, sondern Trauer, Reue. Luise zog einen Stuhl neben Eugens Nische heraus, setzte sich aber nicht. Er legte eine Hand auf die Stuhllehne, als wolle er sich festhalten. Es gibt noch etwas, sagte er und blickte zur Vorderseite des Diners. Etwas, wonach niemand gefragt hat, aber sie hätten fragen sollen. Eugene seufzte leise. Er wollte diesen Teil nicht erzählen, aber es war zu spät. Louis versuchte nicht, ihn zu blamieren, er wollte, dass sie es verstanden. Er hatte eine Frau, sagte Louis. Margaret hieß sie. Sie kam manchmal mit ihm her. Eine liebe Frau, die dieses goldene Armband jeden Sonntag trug, obwohl ein Stein fehlte. Sie sagte, es sei ein Geschenk von Eugene gewesen, bevor er verschifft wurde. Eugene hob nicht die Augen, seine Hände lagen flach auf dem Tisch. Sie hat auf ihn gewartet, während 2 Einsätze, fuhr Luise fort. Sie hielt das Haus zusammen, arbeitete nachts, sparte jeden Cent, um ein gebrauchtes Kinderbett zu kaufen, bevor er zurückkam. Sie dachte, sie würden eine Familie gründen, er pausierte. Aber Margaret starb am Tag vor Eugens Rückkehr. Ein Autounfall auf der Union Avenue. Ein betrunkener Fahrer fuhr bei Rot über die Ampel. Sie kam von ihrer Schicht. Er wusste nicht einmal, dass sie tot war, bis er aus dem Bus stieg und ein Nachbar ihm die Nachricht brachte. Ein paar Atemzüge kamen aus den Sitznischen. Eugene lehnte sich langsam zurück und presste die Schultern in das Vinyl. Wir hatten den Namen für das Baby ausgesucht, sagte er mit leiser Stimme, fast wie zu sich selbst. Mädchen oder Junge, es sollte Jordan werden. Uns war egal, nur gesund sollte das Kind sein. Er schluckte schwer. Ich habe die Beerdigung um 3 Stunden verpasst. Flugverspätungen aus Saigon. Ich konnte mich nicht einmal verabschieden, zum ersten Mal seit Beginn der ganzen Begegnung. Veränderte sich Treus Gesichtsausdruck. Er blinzelte schnell, die Lippen leicht geöffnet. Reggie sah weg, ganz. Danell wischte sich über den Mund. Marcy trat von hinter der Theke hervor und brachte Eugene einen frischen Kaffee. Sie sagte nichts, stellte ihn nur sanft auf den Tisch und drückte ihm leise die Schulter. Luise sah die 3 Männer an.
Wenn ihr über diese Jacke lacht, wenn ihr ihn beschimpft, wenn ihr so tut, als wäre seine Anwesenheit hier ein Witz, dann macht ihr euch über einen Mann lustig, der schon mehr gegeben hat, als ihr je gefragt werdet. Treu sprach schließlich, doch die Sicherheit war weg. Ich wusste nichts von alledem, Mann. Eugene lachte leise und müde. Nein, wusstet ihr nicht. Ihr wolltet es nicht wissen. Eine lange, schwere Pause, dann sagte der alte Mann mit den Krücken von vorhin, ihr wusstet es nicht, weil ihr nie gefragt habt. Das ist das Problem. Ihr vermutet und verspottet, aber hört nie zu. Die Frau mit dem Leopardenhalstuch ergänzte, ihr seid Glückskinder, dass ihr in einer Welt aufgewachsen seid, in der Menschen wie Eugene es sicherer gemacht haben. Dass ihr euch so benehmen könnt. Reggie flüsterte, wir haben nur rumgealbert, wir meinten das nicht so. Eugene blickte auf, die Augen nicht wütend, nur tiefmüde. Ich habe gekämpft, damit Menschen frei sprechen können, sagte er. Aber ich habe nicht gekämpft, damit sie die Kosten vergessen. Louis nickte langsam. Genau, Treu rutschte unbeholfen. Hör zu, es tut mir leid, okay? Eugene antwortete nicht sofort. Er musterte den jungen Mann, als wollte er herausfinden, ob die Entschuldigung echt oder nur ein Fluchtweg war. Sag kein Sorry, wenn du es nur sagst, weil du erwischt wurdest, sagte er. Sag es, wenn du die Wahrheit mit dir trägst, nachdem du hier rausgehst. Treus Mund öffnete sich, dann schloss er ihn wieder und nickte langsam, widerwillig. Reggie, jetzt deutlich erschüttert, sagte, ich hatte keine Ahnung von alledem, ehrlich. Daniel fügte hinzu, ich auch nicht, wir waren einfach nur dumm. Eugenes Hand ruhte am Rand der Kaffeetasse. Dumm sein ist das eine, sagte er. Dumm bleiben, das andere, doch das war noch nicht das Ende. Der finale Moment, der wahre Wendepunkt, stand noch bevor. Treu schwieg nun. Reggie stand etwas hinter ihm und schaute auf den Boden, als wünschte er sich, der Boden würde sich auftun und ihn verschlucken. Daniel lehnte sich an die Jukebox, die Arme fest verschränkt, Sonnenbrille noch auf. Doch er verbarg nichts mehr. Keine Wut, keinen Trotz, nur Verwirrung und Scham. Das Diener hatte sich gedreht. Sie waren lachend hereingekommen, jetzt sahen sie aus wie Kinder, die vor der ganzen Schule ausgeschimpft wurden, nicht durch Schreien, sondern durch die Wahrheit, und die Wahrheit schmerzt am meisten, wenn man merkt, dass man freiwillig hineingelaufen ist. Eugene nahm einen Schluck von dem frischen Kaffee, den Marcy gebracht hatte. Er zuckte nicht zusammen, nie. Seine Hände blieben ruhig, obwohl die Vergangenheit gerade vor Fremden wie eine alte Wunde aufgerissen wurde. Doch etwas war jetzt anders, die Stille fühlte sich nicht mehr wie Spannung an, sondern wie Respekt. Echter Respekt. So einen, der keiner Worte bedarf. Treu räusperte sich. Mr. Marshall, sagte er mit leiser Stimme, es tut mir leid. Ich meine es ernst. Eugene nickte leicht, nur ganz leicht. Reggie trat vor. Wir hätten nicht sagen dürfen, was wir gesagt haben. Wir kannten deine Geschichte nicht. Das entschuldigt das nicht, ich weiß, aber trotzdem. Louis stand still neben Eugene, die Arme verschränkt. Ihr seid hier reingekommen, um jemanden auszulachen, sagte Louis. Das war euer Ziel. Ihr hattet nicht nur Spaß, ihr versuchtet, jemanden klein zu machen, um euch größer zu fühlen. Reggie widersprach nicht. Ich weiß, Louise fuhr fort, ihr habt den falschen Mann ausgesucht. Nicht, weil er unantastbar ist, nicht, weil er eine Legende in Stein gemeißelt wäre, sondern weil er schon mehr durchgemacht hat, als ihr ihm entgegenwerfen könnt, und er hat es mit Würde getragen. Daniel trat schließlich vor. Wir sind hierher gekommen und haben uns dumm benommen, das liegt an uns. Jetzt verstehe ich es, der alte Mann mit den Krücken lachte einmal. Jetzt verstehst du es, weil die ganze Stadt euch anstarrt, das tat weh, aber es war nicht grausam, es war ehrlich. Dann geschah etwas Unerwartetes. Ein Mädchen, etwa 17, mit Kapuzenpulli und Vans, stand aus einer der hinteren Nischen auf und ging zu Eugens Tisch. Sie zog ein kleines Notizbuch aus ihrem Rucksack, schlug eine halb beschriebene Seite auf und hielt es ihm hin. Würden Sie bitte Ihren Namen aufschreiben? Fragte sie. Ich möchte ihn behalten. Eugene sah überrascht zu ihr. Er nahm das Notizbuch, drehte es behutsam in seinen Händen, als wäre es aus Glas, und nahm dann Marcys Stift vom Tisch. Er unterschrieb nicht nur, er schrieb, Eugene Marshall, Infantry, 101, Luftlandedivision. Dann reichte er es zurück, das Mädchen klammerte sich daran, als wäre es ein Konzertticket in eine bessere Zukunft, und setzte sich ohne ein weiteres Wort wieder hin. Der ganze Raum wurde weicher. Die Leute flüsterten nicht mehr, sie waren nicht mehr starr, sie sahen Eugene anders an. Nicht als Gespenst aus der Vergangenheit, sondern als jemanden, den sie endlich vollständig sahen. Louise atmete aus und blickte zu Treu, Reggie und Daniel. Und jetzt? Fragte er. Treu blickte sich im Raum um. Wir gehen. Louise nickte langsam. Das wäre das Beste. Sie wandten sich der Tür zu. Daniel ging zuerst, Reggie folgte mit gesenkten Schultern. Treu zögerte, drehte sich ein letztes Mal um.
Wenn ihr mal mit jemandem reden wollt, sagte er und sah Eugene an, oder vielleicht sogar mehr von eurer Geschichte erzählen wollt. Ich würde zuhören. Eugene schenkte ein langsames Lächeln, eines, das nicht ganz bis zu den Augen reichte, aber alles sagte, was es sagen musste. Vielleicht solltet ihr anfangen, den Leuten um euch herum zuzuhören, antwortete er. Hier gibt es Geschichten, man braucht nur Ohren und Demut, Treu nickte schwach und ging schließlich hinaus. Die Türglocke klingelte hinter ihnen. Diesmal schlugen sie die Tür nicht zu, sie schlossen sie leise. Luise wandte sich Eugene zu. Alles in Ordnung, Eugene blickte aus dem Fenster. Der Himmel hatte sich etwas verändert, das Licht war nicht mehr so scharf. Mir geht es gut, sagte er. Ich hatte heute keinen Geschichtsunterricht geplant, aber ich schätze, das Leben hatte andere Pläne, doch es gab noch eine Sache, die Eugene sagen musste, und sie war nicht für die Jungs, die gegangen waren, sondern für alle anderen, die geblieben waren. Nachdem die Tür hinter den Jungen geschlossen war, legte sich eine andere Art von Stille über Lausdina. Sie war nicht angespannt oder unangenehm, sondern respektvoll, als wüssten alle, dass gerade etwas Bedeutendes passiert war, aber niemand wollte es als erster laut aussprechen. Eugene lehnte sich in seiner Nische zurück, sein Kuchen war fast unberührt. Er wirkte nicht wütend, nicht einmal müde, einfach ruhig, wie ein Mann, der genau wusste, wo er stand. Luise trat vom Tisch zurück und gab ihm Raum, aber blieb in der Nähe, falls Eugene noch mehr sagen wollte, und Eugene wollte mehr sagen. Er griff nach seiner Tasse, nahm einen letzten Schluck vom nun lauwarmen Kaffee und stellte sie dann ab. Seine Stimme war nicht laut, aber das musste sie nicht sein. Wisst ihr, sagte er und blickte durch den Raum, als ich 72 nach Hause kam, hatte ich keinen Umzug erwartet. Ich hatte zu viel gesehen, um mich für Flaggen und Reden zu interessieren. Alles, was ich wollte, war Frieden. Ein ruhiges Leben, ein Job, eine Familie. Er pausierte und schaute auf seinen Teller. Aber Frieden kommt nicht einfach so. Ich trug damals dieselbe Jacke, nicht weil ich Aufmerksamkeit wollte, sondern weil es das Einzige war, was ich besaß. Und was mir nicht genommen wurde, und jedes Mal, wenn ich einen Laden betrat oder auf einer Bank saß, sah mich jemand so an, als würde ich nicht dazu gehören. Ein Murmeln ging durch das Diener, Köpfe nickten, Gesichter verfinsterten sich. Manchmal, fuhr Eugene fort, nannten sie mich Namen. Manchmal gingen sie über die Straße. Aber meistens sagten sie gar nichts. Dieses Schweigen, sagte er, ist schlimmer als Worte, weil es bedeutet, dass sie längst entschieden haben, dass du keinen Atemzug wert bist. Er blickte wieder auf, die Augen suchten keinen bestimmten Menschen, sondern alle zugleich. Und ich habe damals etwas gelernt, du kannst Menschen keinen Respekt befehlen. Du kannst nur so leben, dass er verlangt wird. Nicht durch Gewalt, sondern durch Wahrheit. Indem du stehst, wenn es leichter wäre zu sitzen, indem du gehst, wenn dein Stolz dich bittet, zuzuschlagen. Eine Frau am Fenster wischte sich mit einer Serviette die Augen. Diese Jungs waren nur Lärm. Ich habe schon Lauteres gehört, Schlimmeres erlebt. Aber was weh tut, sind nicht die Witze oder die Ignoranz. Es ist, wie leicht es allen anderen fällt, zu schweigen. Wie schnell wir alle so tun, als hörten wir nichts. Er sah zu Marcy, die ihm mit glasigen Augen zurückblickte. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht wütend. Ich habe lange genug gelebt, um zu wissen, dass Wut ein Feuer ist, das den verbrennt, der es hält. Aber ich bin enttäuscht. Marcy trat näher. Wir hätten früher etwas sagen müssen, sagte sie. Ich hätte es tun sollen. Eugene schüttelte sanft den Kopf. Ich bin nicht hier, um jemanden zu tadeln. Deshalb komme ich nicht jeden Sonntag. Ich komme wegen des Kuchens und der Ruhe, aber vielleicht ist Ruhe nicht immer das, was wir brauchen. Luise meldete sich von hinter der Theke zu Wort. Vielleicht müssen wir lauter werden. Aus den richtigen Gründen. Eugene lächelte leicht. Genau, dann wandte er sich den jüngeren Gästen zu, die noch saßen. Das Mädchen mit dem Notizbuch, ein paar Studenten hinten, ein Junge, vielleicht 16, mit großen Augen. Man muss nicht in den Krieg ziehen, um mutig zu sein, sagte er. Manchmal ist es mutig, einfach für jemanden einzustehen, der niedergemacht wird. Auch wenn du nicht gemeint bist. Besonders, wenn du nicht gemeint bist. Der Junge hinten nickte langsam, als würde er jedes Wort aufsaugen. Und eines Tages, fügte Eugene hinzu, wenn ihr jemanden seht, der ausgelacht wird, für etwas, das er nicht wählen konnte, sein Alter, seine Hautfarbe, seine Geschichte, dann erinnert euch an diesen Morgen, erinnert euch, wie schnell sich Dinge wenden können. Wie klein Grausamkeit wirklich ist, wenn die Wahrheit den Raum betritt. Er sah auf seinen halbgegessenen Kuchen, dann wieder auf. Wenn es niemanden stört, würde ich gerne mein Frühstück fertig essen. Das brachte leises, echtes Lachen. Nicht erzwungen, nicht peinlich. Und so war die Anspannung endlich gebrochen, doch außerhalb dieser Wände begann sich das Wort schon zu verbreiten, und die Lektion würde nicht lange nur im Diener bleiben. Es dauerte nicht lange, bis die Mittagsgäste nach und nach eintrafen.
Flüstern hatten sich längst über die Mauern verbreitet, jemand postete ein unscharfes Foto von Eugene, wie er in seiner Nische saß, mit Luise an seiner Seite und dem Text: Dieser Mann hat gerade 3 Tyrannen zum Schweigen gebracht, ohne die Stimme zu erheben. Es wurde geteilt, weiter verbreitet, zitiert. Die Leute kannten nicht die ganze Geschichte, aber sie spürten etwas auf dem Bild, eine Art Ruhe, die im ganzen Ort Gewicht trug. In Barbershops und Kirchböden erzählte man sich die Geschichte Stück für Stück. Der alte Veteran, die lauten Jungs, der Moment, als das Diener aufstand, man lehnte sich näher, um die Details zu hören. Namen wurden genannt, nicht nur Eugenes, sondern auch Treu die Lenis, und zwar nicht in gutem Licht, bis zum frühen Abend. Hatte Treu bereits mit den Folgen zu kämpfen. Seine Tante rief ihn an, nicht um zu fragen, sondern um ihm zu erzählen, was sie gehört hatte. Ein Kollege sprach es bei seiner Arbeit im Lager an, und einer seiner alten Hicksschultrainer schickte ihm eine Nachricht: Was du in diesem Diener gemacht hast, Junge, das solltest du wieder gut machen, oder du wirst es noch lange mit dir herumtragen. Treu saß an diesem Abend allein in seinem Auto vor einem Taco Bell und sah zu, wie der Bildschirm seines Handys mit Benachrichtigungen aufleuchtete, die er nicht lesen wollte. Reue war ein langsames Brennen. Er dachte darüber nach, vielleicht morgen zurück ins Laus zu gehen, vielleicht mit seiner Mutter, vielleicht etwas von Angesicht zu sagen. Er war sich nicht sicher, ob das etwas ändern würde. Zurück im Diener hatte Eugene seine Mahlzeit schon vor Stunden beendet. Er war längst gegangen, aber die Sitznische blieb den Rest des Tages leer. Niemand setzte sich dorthin, nicht aus Angst, sondern weil es sich falsch anfühlte, als würde man etwas Heiliges berühren. Marcy wischte zweimal darüber und summte leise vor sich hin, als würde sie mehr als nur Krümel beseitigen. Luise blieb lange nach Ladenschluss. Er saß an der Theke, die Ellbogen auf dem Formica, und drehte die Ereignisse in seinem Kopf. »Alles in Ordnung?« fragte Marcy, er nickte langsam. »Ja, ich denke nur an dich, Jean, an alles.« Sie schenkte ihm Kaffee ein, obwohl er nicht darum gebeten hatte, stellte ihn behutsam ab. »Heutzutage sehen wir so viel«, sagte sie. »Videos, Posts, Schlagzeilen. Aber es ist anders, wenn es direkt vor deinen Augen passiert.« Luise starrte auf die dunkle Flüssigkeit in seiner Tasse. »Es hat mich erkennen lassen, wie oft ich still geblieben bin«, sagte er. Marcy schwieg. Zuerst, dann flüsterte sie, »wir alle«. Sie saßen einige Minuten so da, das Klirren eines Löffels hier, das Quietschen eines Stuhls dort. Bakersfield war nicht für große Momente bekannt, doch heute fühlte es sich größer an als sonst und in der ganzen Stadt geschah etwas anderes. Das Mädchen mit dem Notizbuch, ihr Name war Hannah Rhodes, postete Eugenes Zitat online: Das mit dem Mut, der nicht den Krieg braucht. Innerhalb von Stunden teilten es Lehrer, eine Veteranengruppe repostete es, jemand druckte es auf einem Flyer und heftete ihn an die Bibliothekstafel. Die Leute kannten nicht die ganze Geschichte. Doch sie spürten die Wahrheit in seinen Worten, und auf kleine Weise begann diese Wahrheit sich zu bewegen. Sie bewegte sich in der Art, wie die Leute sich diese Woche grüßten, vorsichtiger, ein bisschen langsamer. Sie bewegte sich in der Art, wie die Stammgäste im Laus die Bedienung behandelten, mehr Trinkgeld, mehr Dankeschöns. Sie bewegte sich sogar in einen Geschichtsunterricht an einer Hicksschule, wo ein Schüler namens André Eugenes Foto aufrief und sagte: Können wir mal über Leute wie ihn reden? Zu Hause bei Eugene war es ruhig. Er lebte allein in einem einstöckigen Haus mit abblätternder Farbe und einer Veranda, die an den richtigen Stellen knarrte. In jener Nacht saß er in seinem Sessel, die Jacke ordentlich über die Lehne gelegt, und trank Tee statt Kaffee. Er wusste nicht, wie viele Leute sein Gesicht gesehen hatten, wusste nichts von den Posts, Kommentaren oder dem plötzlichen Anstieg bei den Google-Suchen nach seinem Namen. Es war ihm egal. Was zählte, war etwas Einfacheres, dass vielleicht jemand, vielleicht nur eine Person, das, was heute passiert war, mitnehmen und daraus lernen würde, wie sie den nächsten Fremden behandelt, dem sie begegnet, denn Respekt ist kein Trend, und Freundlichkeit braucht keine Kamera. Doch die Geschichte war noch nicht ganz zu Ende, denn was dann passierte, bewies, dass die Lektion hängen geblieben war. Bis Donnerstag hatte die Geschichte ein Eigenleben angenommen. Eugene hatte keine sozialen Medien, benutzte kaum sein Klapphandy, aber als er zur örtlichen Apotheke ging, um sein Rezept abzuholen, gab ihm der Kassierer, ein junger Mann mit Tattoos und nervösem Lächeln, den Beleg und sagte: Danke für das, was Sie getan haben, Mr. Marshall. Eugene blinzelte. Was habe ich getan? Der Junge lächelte breiter. Sie sind aufgestanden, ohne laut zu werden. Meine Mutter hat mir die Geschichte erzählt. Sie sagte, sie habe geweint, als sie gelesen hat. Eugene schüttelte leicht den Kopf und nahm seine Tüte. Ich habe gerade gefrühstückt, doch die Wahrheit war, dass die Dinge jetzt anders waren. Im Supermarkt reichte ihm eine Frau in Arbeitskleidung eine Karte, ohne Worte, nur eine gefaltete Notiz. Sie haben mich daran erinnert, wie kraftvoll stille Stärke sein kann.
vor dem Postamt salutierte ihm ein älterer Mann in Jeansjacke. Es war ein steifer, nicht perfekt militärischer Gruß, aber er bedeutete etwas, und am nächsten Sonntag im Lausdiener war seine übliche Sitznische schon vorbereitet, Serviette und alles. Marcy hatte sogar eine kleine Vase mit einer weißen Lilie hinzugefügt. »Gewöhne dich nicht an Blumen«, scherzte sie. »Du bist kein König«, aber jeder konnte sehen, dass sich etwas verändert hatte. Eugene glitt wie immer in die Nische. Doch dieses Mal schauten die Leute nicht weg, sie nickten, sprachen, fragten, ein Mann um die 30 näherte sich vorsichtig, ein kleiner Junge hinter ihm. »Mr. Marshall, ja, ich wollte nur Danke sagen für die Art, wie Sie mit diesen Jungs umgegangen sind. Mein Sohn hat den Videoclip online gesehen. Ich habe es genutzt, um mit ihm darüber zu sprechen, wie man aufsteht, ohne tief zu fallen.« Eugene blickte den Jungen an. »Wie heißt du?« »Caleb«, sagte das Kind schüchtern. »Du behandelst die Leute richtig«, Caleb nickte. »Mach weiter so. Versuchen ist das Wichtigste.« Der Mann schüttelte Eugene fest die Hand, dankbar, und ging mit seinem Sohn davon. Louis brachte Eugens Kuchen und Kaffee, wie immer. Doch dieses Mal setzte er sich ihm gegenüber. »Alles in Ordnung?« fragte er. Eugene nickte. »Scheint, als hätte ich etwas angefangen, das ich nicht beabsichtigt hatte«, Louise grinste. »Vielleicht sollte es so sein.« Sie saßen eine Weile schweigend da, dann fragte Eugene, »Wie geht es deinem Onkel?« Louise blinzelte. »Du erinnerst dich daran, natürlich, er ist gut. Letztes Jahr in Rente gegangen. Redet immer noch von diesem Bild. Erzählt allen, wie du sein Leben gerettet hast.« Eugene schaute aus dem Fenster. »Wir hatten an dem Tag Glück«, ein paar Sitznischen weiter winkte Hannah mit dem Notizbuch Eugene zu. Er erwiderte den Gruß leicht. Louise sah sie an. Sie kommt seit Sonntag jeden Tag hierher. Will mehr von dir lernen, was es bedeutet, etwas Schweres zu tragen und trotzdem aufrecht zu gehen. Eugene lachte. Sag ihr, sie soll stärkere Schuhe mitbringen. Später in der Woche veranstaltete Louise ein kleines Frühstück für Veteranen. Nichts Besonderes, keine Reden, nur Pfannkuchen, Würstchen und gute Gesellschaft. Eugene kam natürlich als Letzter, doch als er eintrat, standen alle auf, nicht aus Show, sondern aus Anerkennung. Sogar Treu war da, still im Hintergrund. Er versuchte nicht zu sprechen, stand nur mit gesenktem Kopf und den Händen in den Taschen. Einmal ging er zu Eugens Tisch, legte einen gefalteten Umschlag darauf und verließ den Raum. Drinnen war eine Notiz: Ich habe jemanden respektlos behandelt, der mehr verdient, als ich jemals verstehen werde. Es tut mir leid. Ich bitte nicht um Verzeihung, ich hoffe nur, besser sein zu können. TD. Eugene las sie zweimal, faltete sie zusammen und steckte sie in die Innentasche seiner Jacke. Er musste sie nicht rahmen. Er musste nicht antworten. Die Worte reichten. Von diesem Moment an gab es keinen Sonntag mehr, an dem Eugene allein saß. Die Leute kamen, hörten zu, fragten, nicht nur über Vietnam, sondern über das Leben, über Trauer, darüber, wie man überlebt, wenn die Welt zu scharf und zu laut erscheint. Er hatte nicht auf alles eine Antwort, aber er hatte Geschichten. Und manchmal war das mehr als genug, doch ein letzter stiller Moment, fast unbemerkt, würde die Lektion noch weitertragen, als Eugene je erwartet hätte. Eine Woche später hielt die Bakersfield High School ihre jährliche Veterans Day Versammlung ab. Normalerweise war es eine bescheidene Veranstaltung, ein paar Worte vom Schulleiter, vielleicht eine Dia-Show mit Standardbildern und eine Handvoll halb zuhörender Schüler, die sich auf den Unterricht freuten, doch dieses Jahr fühlte es sich anders an. Es begann mit einer einfachen E-Mail von einem Geschichtslehrer namens Mr. Langford, der von Eugene durch eine seiner Schülerinnen gehört hatte, Hannah, das Mädchen mit dem Notizbuch. Sie erzählte ihm, was im Laus passiert war, zeigte ihm das Zitat, das Eugene geschrieben hatte. Er las es zweimal, dann ein drittes Mal. Irgendetwas daran wirkte ehrlich, auf eine Weise, wie es Schulbücher selten tun. Mr. Langford machte einen Anruf, dann einen weiteren. Am Ende der Woche war ein Ehrenplatz auf der Hauptbühne vorbereitet. Eugene sagte nicht sofort zu. Er mochte keine Menschenmengen, sah sich nicht als Redner. Doch als Hannah mit einem Brief von der Klasse an seiner Haustür auftauchte, handgeschriebene Botschaften in verschiedenen Tinten und krakeliger Schrift, alle mit der Bitte, zu kommen, spürte er eine Veränderung. Also sagte er zu, am Morgen der Versammlung bot Louise an, ihn zu fahren, doch Eugene wollte alleine gehen. Die Jacke ordentlich gedrückt, die Schuhe geputzt, dieselbe ruhige Haltung, Rücken gerade, Schultern gerade. Als er das Auditorium betrat, herrschte eine Stille unter den Schülern. Nicht, weil er wie ein Promi aussah, sondern weil etwas an seiner Ausstrahlung selbst das unruhigste Kind aufrechter sitzen ließ. Langsam nahm er Platz und wartete auf seinen Aufruf. Als der Schulleiter seinen Namen nannte, gab es einen Moment des Zögerns, dann Applaus, leise zunächst, doch stetig wachsend. Nicht donnernd, sondern echt. Eugene trat ans Mikrofon,
richtete es aus und blickte in die Reihen der Gesichter, die meisten jung, unsicher, halb neugierig. Er nutzte keine Notizen. »Ich habe nicht viel zu sagen«, begann er, »aber ich habe ein paar Dinge, die es wert sind, gehört zu werden.« Stille. »Ich habe diese Jacke im Krieg getragen, aber es war nicht der Krieg, der mich definierte, sondern das, was danach kam.« Er erzählte ihnen in einfachen Worten von seiner Rückkehr, vom Verlust seiner Frau, davon, wie er in Diners gegangen war und ignoriert wurde, davon, wie er lernte, Trauer zu tragen, ohne sich von ihr zerdrücken zu lassen. Dann schaute er gerade in die erste Reihe. »Ihr müsst keine Uniform tragen, um zu dienen. Ihr braucht keinen Titel, um das Richtige zu tun. Alles, was es braucht, ist Aufmerksamkeit, zuhören, sich zu Wort melden, wenn es leichter wäre, still zu bleiben.« Ein Junge ganz hinten senkte sein Handy. Ein Mädchen vorne wischte sich die Wange dort. »Ich bin nicht hierher gekommen, um geehrt zu werden«, sagte Eugene. »Ich hoffe, ihr geht aus diesem Raum und erinnert euch an eines: Respekt baut man nicht auf, indem man lauter spricht als alle anderen. Respekt baut man auf, indem man still steht, wenn jemand anderes Unterstützung braucht.« Der Raum blieb lange still, nachdem er fertig war. Keine Feuerwerke, keine laute Musik, nur Schüler, die aufstanden. Einige klatschten, andere dachten nach. Später kam Hannah mit ihrem Notizbuch zu ihm. »Darf ich den letzten Teil zitieren?« fragte sie. Eugene lächelte. »Nur, wenn du es mit Tinte schreibst.« Draußen wartete Louis auf dem Parkplatz, öffnete die Beifahrertür. Doch Eugene zögerte. Auf der anderen Straßenseite standen 3 Jungen an der Bushaltestelle, einer davon war treu. Er sah Eugene, zögerte, winkte dann leicht. Kein Übermut, kein Grinsen, nur ein Winken. Eugene nickte. Mehr nicht. Luise fuhr auf die Hauptstraße, während die Sonne hinter den Gebäuden unterging. »Noch nie einen so stillen Raum gesehen«, sagte er. »Sie haben zugehört«, antwortete Eugene. Luise sah ihn an. »Fühlt sich an, als wäre etwas hängen geblieben.« Eugene blickte aus dem Fenster. »Das ist die Hoffnung, und das war's. Keine Kameras, keine Schlagzeilen, nur ein Moment, der Bedeutung hatte, in einer Stadt, in der Menschen einst an Eugene vorbeigingen, ohne ihn anzusehen, hielten sie jetzt inne. Sie erinnerten sich. Sie trugen seine Worte weiter, nicht, weil er es verlangte, sondern weil er es sich verdient hatte. Manchmal ist die stärkste Stimme im Raum nicht die lauteste, sondern diejenige, die mit leiser Wahrheit spricht und geht, ohne Applaus zu brauchen. Wenn dich diese Geschichte auch nur ein wenig berührt hat, nimm dir eine Sekunde, sprich mit jemandem, der übersehen wird. Steh auf, wenn es leichter wäre, sitzen zu bleiben, und wenn du es noch nicht getan hast, drücke auf den Abonnieren-Button. Denn mehr Geschichten wie die von Eugene verdienen es, gehört und erinnert zu werden. Ali Lackton, als der Altemann hinkend, in den Karatuntericht.com. Doch als Ichinen, abgenutzten, schwarzen, Gürtel umbinden, sich wie Wasser, bugen kant, lacht niemand mehr, Kurs bever das, aufwärmen, begann nach Dieter, wanten sich, einig posierten, mitten im non, ein großer, schlanker, Mann mit tiefen Linien, im Gesicht, betrat den Raum, als heit a die Würderung, in der Stimmung, nicht bemerkt, obwohl sie definitiv wahrgenommen hat. Sein Name war Otis Renford, war 74 Jahre alt. Ging mit leichtem Hinken. Sein linker Fuß schleift kaum merklich, als war darauf trainiert, sich zu bügen, selbst wenn nicht wollt. Ein verblasste Windjack, klebt an seinem Notchigen, Krippor, sein dicken, eckigen, Brillingelger, Ruschanständig, von seiner Nase, und die sein Schlüsselklimpeten, viel zu lauten, der Kurs war, Val 14 Schuler, die Meisenswischen, 15 under 30, sie denten, sich unterhielten sich, lockerten sich, ein paar Toschen Blickhaus, dann kommt der Kommentar, ließ aber, hörbar, ist der Haifer, Tai Chi oder, so, die Stimme, Gehart, Trevin Blake, 19 Jahre alt, laut und stark, MIT, gutem Fußwerk, aber wenig Demut, ein ließes Kickon, nicht alle lachten, aber niemand, sagte etwas, auch nicht der Lehrer, Jake Mendez, der dies, Anfängergruppe, Dienstags, Schanzeit, Seches Monaten, winkt Otis Kurzu untermatcht Vita. Otis reagierte nicht, kein Kommentar, keine Gun, Jingzer, Hinteron, Ekde Roms, stellt sein, Wasserflash, Abby und Lent Sign-on, Stock an den Spiegel, Sconti langsam, unterruhig, den Rom, Biobat, Nam els, AUF. Jake klatscht in die Hand, els klar, lasst uns die Verdestan durchchen, nie einklinken,
Fester Kern, Los, Ali Matchton, MIT Och, Otis Ona, Einwort, Azog, Saint Turnschuh, OS Understieg OS, Der Wind, Darenter Trug, ein Fakes, Verblasts, Grouse T-Shirt, in Schwartz Training Shows, Gestek Sein Körperbo, Wardun Drottig, Zierbrecklich, Workend Einige, Schuler, Worfen, Imkom, Noch einen Blick zu, Sie Weron, Zuser, MIT Sich, Selbst, Beschfick, bis auf ein Mädchen, Brin 16, Neuem Kurs, Sie Biobachti, in immer wieder, nicht Ertelend, Neugierig, als Walsi, ein Rätsel, Lasan, Jake Leaf, Diary, Der Schuler, A.B., Trevin Wolf, immer wieder, verstohlen Blick, auf Otis under Cacheti, when Otis unbeholft oder versekt, die Halting Naxumaken, is war klar, das Otis Bugang, Kant, aber worked steif, ingerost als Walton Saint Gelenk, nicht, MIT, SPIELEN, Jake Reef die Grupp, zusammen, Trat, vor, schnippt Sinbein, in perfekter Form, Hoha and Gab, das, Zikon, paarweise, zu Juben, da Jing, Otis Zurich, zu Sena, Tash, Griff Harman, Tausch Herver, Inan, Gürtel, Tiefschwuz, and Biden, and den ausgefranst, aber unordentlich gebunden. In dem Moment, ALSR die Taillegt, schien sich, etivos im Ramzu, Verndorn, Trevin Blinzelt, Moment mal, der Tipp hat, einen schwarzen Gürtel, flüsternd meint gemmend, neben im Violekt hat den auf eBay gekauft. Dat dann begann Otis sich zu bugen. Rollt einmal die Schulter, untertrat zu, kein Schneck, ein Fuchs, Gerard, scharf under Geno, auf das, Schaumstoffseil, andauernd vor dem Spiegel. Sein first stopped, nappte vor sober, MIT perfectum gleichwicht, der Rom stati, sogar Jake Blinzelt erstand, Otis sagte kein Wort. Trat Zurich, in Diary, Trevins Mund zuckt, Schwig, Desmo, Brin flüstert zu, ihrem neben Matschun, das war, echte Oder, das Muchen nicht, Nura Otis grinst, nicht sucht keine Reaction, stand einfach die Hand hinter dem Rücken, Blick noch vorn, war tiet auf die Naxt Anoisang, so wie seit Gerentat. Doch das, war nicht das End, ETHS hat sich in der Luft vernit, und nicht jeder, war bereit für das, was als nächstes kam. Abul, Otis denrom Zomschwagen gebrut, hat waren noch, nicht alle bereit, im Respekt, zu zal n. Jake, versekt dort weiter zumachen, wo, auf Gott hat, dat is viel schwer, die Atmosphäre hat sich gewandelt, jeder hat gesehen, was Otis getan hat, ob nun zugeben wollt, oder nicht trotzdem, die Routine lauf, pari wurden gebildet, Trevin landet, bei seinem, Partner Devin einem, gebaut wie ein Linebacker, aber mehr Gebel, als Brin wurde, MIT, Mariasus Mengebrecht. Die einordentlich, Holting hat, aber Schwierigkeiten, MIT dem gleichwicht. Otis hat, keinen Partner, Jake bemerkt, das, segt aber nichts, wusst nicht, was von dem Moment halten sollt. Ein Teil von im Wald, Otis bei seinen Monen fragen, war wirklich war, dat der Stolz hielt in Zurich. War sein Kurs, hat, das sagen, also beobachte nur, aus dem Augenwinkel, die Arme verschränkt, Otis ging zum Rand de Mat under Boot allein, ohne Aufsehen, ohne Adent, sich nicht, wie die Endron. Stand nur still under Glit den, in Bujang fließend, Gubiti under Fizient, keine Bujang verschwendet. Devin Stubbs Trevin N. Bro hast du den Kick, vorhan gisihan das, war kein YouTube-Fake, Trevin Schnaut. Der alte Hatrix. Aber das, heißt, nix, wet. Arist linkst außer Atem beweckt, sicherman noch besser, als du letzt woch. Devin me melty lies, Renderson Confette, Brin dammit. Ihr halting richtig, zu halten. Ihr few rutschen, auf dermat, ihr schwerpenkt, war über, sie sufsti, setzt die sich, unterrieb sich den Nachel. Otis bemerkt das, ging langsam, unterbedagt, zu ihr, unterhockt sich neben sie, das überrascht, sogar in selbst, sein Gelenk, mochten das hocken, nicht mehr. Aber matcht trotzdem, den Fuß hinten, sagte Lies.
Du hebst sie zu from. Drix sie runter. Underlass, die Energie aus deiner Haft kommen. Nicht aus den Zen. Oh, okay. Sie versagt is erniet. Ihr halting war noch. Nicht perfekt. Aber besser. Sie drette sich. Verligen zu im. Ab. Ich das. Richtig. Gemacht. Otis nicht. Einmal. Jake. Sa sie reden. Diese. Etvo sagdim. Das. Eingreifen. Unter die Kontrolle. Zurückschwinden. Sollte da wieder. Sagi den Nitz. Otis schien. Nicht darauf. O zu sein. Jemanden zu. Obertrumpfen. Im Gegenteil. Ara war. vorsichtig.auf. Der anderen. Siete. Roms langweilt sich. Treven. Moch dies nicht. Ignoriert. Zu werden. Shan gar nicht von so jemandem. Hey rief. A lot genog. Das Ali is hurten. Ultimon hast du Jamals. Unterrichtet oder. Siehst du den Gürtel. Nur raus. Wenn Jamon sucht out. Einig. Anderversigen das Gesicht. Otis antwortet zunächst nicht. Drette sich nur ruhig. Zu im Ustruxlos. Ich habe. Unterrichtet. Sagt abvor. Langer Zeit. Trevin grinst. Spittisch. Ja im Altenheim. Devon shuttelt. Den Kopf wund. Trat Zurich. ALS Walt. Anniates. MIT. Demstreit. Zuton Haben. Bryn Standoff. Whereim. Maxt du MIT im Stress. Hat dir Dorf. Nicht mau was getting Trevin saucy nicht an. Sein Blick. Blieb auf Otis gerichtet Jake. Tratsch lieglich ein. Das reicht. Trevin da Otis hab. Die Hand. Es ist in Ordnung sagte. Trat ein paar. Schritt auf Trevin zu. Keine Drawing. Keine Pose. Du tet. Auf die mit. Der Mat. Willst du was ausprobieren? Sag da. Wir machen es. Sicher. Wir machen es. Richtig. Trevin lacht. Meinst du das? Ernst. Otis US. Antwortet nicht. Jake worked as ich glaub nicht. Das neg. Ist. Otis saß. In an. Nur Bujankin Kontakt. Jake ziggert. Suchst die dan. Okay. Nur Lichter sparring. Respectful bleiben. Trevin klatscht in die Hand. Los geht's. Ope siehst. Sich gegenüber. Wieder. Vendeti. Sich kietfos. Trevin whipped leicht auf den Führen. Beheblich. Selbststicker. Otis standstill. Hob nicht einmal sofort die Arme. Sondern studiert. Trevin beobachtet. In wie ein Volk einkennen. Das nicht wast. Das is beobachtet wurde. Trevin touché links in dies dan Wort. Otis bewet. Sich nicht uta Wort. Die Zoit. Bugon kam Trevin. Setzte. Zu einem. Drehenden Sidekick. En Aufflieg zu. White auskult. Otis matcht einen kleinen. Oberlegten Schritt zur Seat. Unter Trevins Futraf near Luft. Ein Stolpern. Nicht viel. Aber genig. Trevin. Erten zu lassen. Sie richteten. Sich neu aus. Diesmal kam Trevin härter. Ein Flut schneller. Unkoordinierter. Schlägt die Otis. Oberwaltigen. Sollten Otis. Parierte. Jeden ein Selnen. Keine Kraftversch. Winkel. Die Blockeden. Die wie Vorschlag. Als wie Reaktionen wirkten. Der Raum war still. Jake blinzelt. Brins Mund stand often. Schlieglich trat. Trevin keuchend. Zurich. Sein Stern glanzt. Otis at meet kaum schwer. Trat Zurich. Verbeut. Sich leicht. Jingzu. Seiner Tasch. Keine Reden. Keine Bell. Nur ruhig Bugon Trevin Mamelti. Etavos das niemand hört. Understimmt Zerbank. Winkt Jake ab. Als dieser. Etavos sagen Walt. Otis setzte. Sich nam. Ihnen schluck Wasser. Sich im Rom. Nicht wörtend. Nur. Da einig waren noch. Nicht fertig. Mit ein von innen. Hat ein Frage. Die sie nicht. Länger. Zirkulten konte. Der Rest. Der Stund verlief. In stiller Spanning. Jake hielt. Den Ablauf. Lufen. Aber die Stimming. War klar. Die Lut unterhielten. Sich nicht. Möswischen. Den Buggen. Das Obliggergisch. Das Lachen. Die Witz. Als war verschwunden. Die Meissen. Ogen wanten. Sich immer. Wieder zu. Otis der Abseits. Stand on de alte Formen. Mit ruhiger Precision. Ausfert. Trevin blieb auf der Bank sitzen. Die Arme verschränkt. Der Kiefer engespannt. Nach dem Kampf sagte wenig. Devon sah ein paar Schritt entfernt. Wolf, verstohlen. Blick unterbedacht. Wahrscheinlich.
sein fruhieren Witz. Als Jake, die Stund bin dit. Jingen, einig, schnell, unsicher, was sie sagen sollten. Blieben, taten, so als, worden, sie ihr, handyproefen, als word esc, nicht interessier. Otis blieb, in der Nähe der Ruckwan sitzen, ein Handtuch den Hals, Trankwasser, Brinn blieb, sie ging langsam zu ihm, hielt ihr Sportasch fest, an die Brust, als wär sie ein Schutzchild, hey Mr. Renford, oder Otis blickt auf, nicht leicht, ja genau, sie setzte sich auf den Boden, neben ein paar Schritt, genig, zum Reden, nicht so nah, das is komisch war, das war, wild sagt sie, ich mein, wie du dich bewegt hast, ich habe noch nie gemonden, so in echt gesehen, Otis lächelte, nicht aber, ein Funken blitzte, in seinen Augen, das brocht, seit viel, Jahr wie viel, fragt sie neugierig, atmet ein, ich fing an, zu trainieren, als ich etwa 19 war, habe die meist, seit means, Erwachsenelens, unterrichtet, wie etwa 20 Jahren aufgehört, warum hast du aufgehört? Antwortet, nichts hoffet, sein Finger trommelten leicht auf seinem Knie, drei Dinjunden sich, sagt schlieglich, das Leben, kommt das Wischen. Manch Dinge, las man los, och wenn sie ein noch, sie anbrin, nicht langsam, obwohl sie es nicht ganz verstand, sie war erst 6, loslassen beduti für sie noch etvos anders. Du warst da im Militär, fragt sie des Malayser, ja sagt da, ein Zeit lang stationier in Okinawa, dort habe ich wirklich galerant, sie drehte sich gern zu ihm, du hast dort trainiert, so richtet Kyokushin, Otis lächelte, so echt wie es nur geht, Brinn blickt, sich obi niemand, lauscht, dann büt, sie sich an wenig, hat, treven dich, sauer gamut, alzerd, dich herausgefordert, hat, Otis schüttelt, den Kopf, das ging nicht mich, das war, sein Problem. Bracht etivos das bewiesen kannt, sah ein wenig, verlegen, word sich schlechter, fühlen, beveries, im besser geht seget, Otis, aber, wenn klug ist, word daran wachsen, bring sich, kommst du zurück, Otis, drette leicht den Kopf für ihr, warum fragst du, sie sagt mit den Schultern, ich glaub, nur, die Leute könnten, von dir lernen, wirklich lernen, nicht nur bangen, sondern das, ich war, in ein Moment, still, dann fragt was willst du lernen? Sie blinzelt berauscht ich weiß, nicht weilt, Selbstvertrauen, ich fing, mit, dem Kurs an, nach dem Main Wete gegangen, ist, mein Mutter, sagt dies, würd mir helfen, mich stärker zu, fühlen, ich glaub, sie meint körperlich, aber ich habe, das Gefühl, es ist mehr, als das, Otis sa, ihr fest in die Augen, es ist mehr, als das, der Körper lernt schnell, der Geist braucht länger Brinn, nicht glaubst, du ich, word Gott. Wenn du weitermachst immer, wieder, kommst, an die Rich, gucken, fragen, stellst, wirst, du besser. Gott kommt, noch besser, das bracht, sie zum Grinsen. Jake kam, endlich zu innen, kratzte, sichem, hey Mr. Renford, ich wollt nur sagen, was du Hut abend gesehen hast. War etivos besondies. Ich habe nicht damit gerechnet, vielleicht habe ich mich gekuscht, Otis stand langsam auf. Kein Problem. Jake ziggert, dann fragt, denkst, du manchmal darüber noche, wieder zu unterrichten, vielleicht nur zu helfen. Otis antwortet, nicht sofort, sein Augen scanten den nun fast, leeren Raum, blieben bei Brinn, hängen, blitten zu, treven der noch, allein auf der Bank. Das Gesicht in den Händen vergraben, noch nicht sicher, sagt Jake nicht. Wenn du es dir anders berlegst ist, die Turoften, Otis nicht hilflich an die Schot Brinn, hast du ein Notizbuch, sie nicht den Kopf aufwerfen. Wenn du ernsthaft lernen willst, fangen aufzuschreiben, was funktioniert, und was nicht, den Creeper sagt dir mehr, als du denkst, bring so schnell ihr Handy heraus, ich kann. Tippen Otis hab ein Augenbraue. Tippen ist okay, aber schreiben ist besser. Es macht dich langsamer. Und zum Nachdenken.
sie grinst wieder. Old school funktioniert. Griff noch seinem Stock under der Wasserflash, undermatched sich. Auf den Weg zum Ausgang. Doch beverad die Tor Fanny. Dritter, sich liked bist naxt. Woch, Brinsekt. Im schnell den Doman noch, oben.doch. Bever die naxt. Woch, kommen kant. Must Otis, ethos engin, womit. Alongen nickt, konfrontiert. War under das Word, nickt im. Dojo passieren. Der Mittwochmorgen kam, mit Groem, Himmel undenassen. Otis Renford stad das, Wetter nie. Hat schlimmers. Als Regen. Let außer Rand. Saints Doppelbets. In seiner kleinen. Zuismer winning in der Harris Street. Unzog sich suchen an. Wie immer. Zers links dan Retz. Routine war. Wichtig. Strukta. Hielt. Sinon Geist schaff. Die Wohnung war still. Nur das Lies. Summon Saints alten Kielschranks. Unda das. Gelegentlich. Hulan de Winds. Der Gegen die Fenster drikt. Auf dem Kaschanisch lag an Schwarzweiß Foto. Verblasst aber gerammt. Siegt an Gruppmanner in Uniform. Mit kolrisierten Kopfen an derensten Sektoren. Otis, stand in der Mitte. Junger Underbreiter. Die Hand hinter. Dem Rücken. Die Hügel von Okinawa kaum sichtbar. Im Hintergrund. Dort arse das. Foto einen Moment an. Bever arsen tas. Auf der Coffee. Workalt. Aber das starten nicht. Gegenüber vom Fotostand. Ein kleiner. Rahmen. Ohne Bild. Nur ein gefalteter. Weißer Gürtel. Mit. Kanjesiken. Rand. Hat nie. Gemandem erklärt. Was sie bedeuten. Nicht einmal Sinem. Bruder als der Noch. Lebte.gegen. Mittig matched. Sich Otis auf. Den Weg zum Jefferson Park. Marcht. Den Rugenweg. Hinter dem Baseballfeld. Wo die Bank zum. Kleinen Kanzliken. Teig sieht on. Dort starten niemand. Dieselben Eichhörnchen tauchten auf. Manchmal foreign. Kinder mit dem Verrat vorbei. Aber meistens war friedlich. War mitten in einem den Übungen. Instahen os. In ein Stimm. Erschreckt. Ich dacht. Nicht das. Du wirklich. Bist adrette sichem. Bring komm offen zu. Den Rucksack. Aber ein Schulter dürfen. Wie hast du mich gefunden? Fragte sie grinst. Du hast. Jake gesagt. Das du gern. Am Jefferson Park spazieren gehst. Ich dacht. Ich probiers. Mal. Otis shuttled. Amusert den Kopf. Jad. Du immer. Leuten hinter her. Near de noon. Die so Dreblocks machen. Alswers. Nicht besendiers. Seeley's ear. Tasch auf der Bank. Neben. Im Fallen. Ich. Habe meine Mutter von dir erzählt. Sagt sie meint. Dieser Latier. Man hat die ganz Klasse. Einfrieren. Lassen nur. While still stand. Otis latched. Ich weiß nicht ob das. Ein Kompliment oder ein Warning war. Sagt sie. Du hast geklungen. Wie mein Beta. Ist. Gesterben. Als ich. Hot war. Hat mir beigebracht. Wie man schelpt. Als ich. Klein war. Habe ausvers han. Unsuen bet. Kaputt gemacht. Unter Oma hat uns verboten. Drinnen. Zujuban. Otis blickt über den Teig. Klingt noch. In einem guten Mann. War einmal still. Bist du im Krieg. Verletzt worden. Fragt sie. Den Bean. Otis antwortet. Nicht sofort. Nein. Sagt UX. Gudja Verda. Erst verletzt. Nachdem ich aufgehört. Hat zu unterrichten. Ich bin bei einer. Schlechten Demonstration. Jeffelin ein Junker Tipp war nicht bereit für die Buchjung. Ich habe versagt. Mich abgefangen. Haft genackt. Hat. Jahr gedauert. Bis ich wieder. Richtig. Laufen kant. Brin verzog das Gesicht. Ouch. Jahabar. Eigentlich. Schmers kommt später. Sie spurt. Das ETVOs. Tiefgründigers. Komm ich. Hat ihnen Schule. Begann Otis langsam. 1989. Sein Name war Rico. 17 Jahre alt. Lern schnell hungrig. Hat mich an mich selbst erinnert. Hat fast. 2 Jahre bei mir trainiert. Was ist passiert sein Cousin geriat in Schwierigkeiten. Groß Problem. Bandenzug. Rico versagt. In zu beschützen. Geriat dazwischen. Eins Nots. Komm nicht zum Training. Ich. Am nächsten Tag. Das. Auf einem Parkplatz.
hinter einer Tankstelle eingeschlossen, Vorderbrin Sagnitz. Ich habe mir die Schuld gegeben, sagt Otis, dacht wie heit ich in besser, schneller unterrichten soll, heit es sich verteidigen können, were überhaupt nicht da gewesen. Wenn konzentriert geblieben war langsam Rebbe, die Hand als Wall sie von einer, Kult erwärmen, die nie ganz weg war. Ich habe danach, aufgehört, zu unterrichten, sagte, hab mein Dojo geschossen, die meisten geget wojige ben, ich wollte für niemanden mehr, verantwortlich sein. Brin schluckt schwör, aber es war nicht die Schuld, das weiß ich jetzt, sagt Otis, aber demels matcht dich Klauband, du musstest Ailes einpacken und sotan. Ailes wurst, du zu alt, zu müd, zu erledigt, sie saßen ein weil schweigend die, bis sie schließlich, sagt wie hat, Rico das, was du im Bigebrockt hast, benest, seinen Cousin zu schützen, hast, du im Ethos gegben, was sonst niemand kannt. Otis sah sie an, glaubst du das hilft? Sie sucht mit den Schultern. Nein, aber wie sollt es, erlacht ließ, hast du schon mal darüber nachgedacht, Therapeut zu werden. Ich dacht, daran, Detective zu werden, aber, jetzt denk ich, Martial Arts Lehrer. Otis lacht nicht aber in seinen Augen lag etivos Worms. Sei nicht so in Eil, den schwarzen Gürtel zu tragen, sagte Erz, es ist nicht der Gürtel, der dich, etivos, lehrt, sondern die Zeit, die du brauchst, in zu verdienen. Brin nicht nachdenklich. Da die Zeit war mit Otis noch nicht, fertig underbold word, jemand anders aus der Klasse mehr. Zurückbringen als nur sein. Ego.am Naxen, Dienstag kehrt Otis Zoom, unterricht Zurich, betrat, den Raumkurs, vor dem Aufwärmen, wie beim letzten Mal, gleich langsam, gang derselb, ruhig, Ausdruck, diesmal lacht niemand einig, Schule worfen, einen Blick, dann schauten, sie weg, treffen sad, andauernd unterschnürt, sein, Schuh, sagt kein Wort, Devon nicht Otis, ließ anerkennen zu. Kindergroß, sach nur, ein klein Verderun. In der Haltung, die Respekt beduti, Jake begrüht, in diesmal anders. Shen, dich wieder Susian, Mr. Renford near Otis, antwortet Brin Rant. Zuim, sobald, die, mat betrot, ich habe, ein Otis Butch, mitgebracht, sagt sie und, wedelt demot, wie mit einer Trof. Otis lächelte, das, ist, ein guter, Anfang der, Unterricht begann, Formen, Bebungen, Focus, die Atmosphäre, war jetzt anders, immer noch, angespannt, aber nicht, unengen, ein Hauch von Neugier lag im Raum, die Leute beobachten, in nicht mehr, aus die Pfeil, sondern aus Interesse, aus Stannen, da, als die Stund, sofort geschrittenen, Bebungen überging, brodelt es wieder, treffen war aus dem Rhythmus, sein Schläge waren, schnell aber, sin Fußwerk, zwischen den Runden, warf immer, wieder, Blick zu, Otis es, starten mer, olcr, zugeben, wollte.o war herinkommen. In der Otis Word, nie wieder, auftoken, das, die Demütigung, einmalig war. Dat Otis war nicht nur Zurich, war ruhig, gesammelt, undenterrichtet, Brin siegtem, in der Eck, die Fußstellung, als war, is das, Notalixt, der Welt, dort den Gesche, is rend, einer Pause, ging treffen, direkt auf Otis zu, ein Handtuch über der Schulter, sag, bist du noch dem Unterricht frei? Otis sag ein, Augenbrau hohe sagst du mehr Sparring, nein treffen antwortet, ich suche ein ECT, Herausforderung, der Raum wurde still, Devon Savon der anderen, Matt Huruber, Jake Tratt, ein, die Stern in Fulton. Las das, nicht nochmal, passieren, doch, treffen hob, die Hand. Ich red, nicht von Kibimeffen, nicht wie, letztes Mal, ich will lernen. Ich trainiere, hire fast ein Jahr, und ohne, dich zu, billigen, hast du, mich wie einen, Clown aussehen. Ich habe die ganz, watch darüber, nachgedacht, Otis siegt keine Regung. Ich will lernen, was du weißt, sagt Treven.
nicht nur blocken wie. Du ruhig bleibst, wie du Menschen leist Ales. Der Rom hielt den Atem, en Brin, beroscht, Devon Richtiets, sich auf. Jake, schaut zwischen innen hin unter her. Meinst du das ernst? Treven zuckt mit den Schultern, tadlich ernst. Wenn bereit ist, sagt Otis, und studiert, in willst du lernen, oder gewinnen. Ich will es verdienen, sagt die Treven, desmal wirklich. Otis, Lekelti nicht aber, sein Ton undert sich, in Ordnung. Schaut Jake an, hast du etwas dagegen? Wenn ich noch dem Unterricht dahinter, Matt Bennett, Jake nickt langsam. Mock nur, als der Unterricht endet, verligen, die anderen, den Raum, aber einig, blieben, Devon, Brin under zwei weiter, warteten am Rand, taten so, als würden, sie Wasser trinken, hörten aber zu. Otis, Jingzur, Matt Treven folgt im Keen Sparring, sagt Otis, nur du lernst Deutsch Druck, nicht Deutsch Schmerz. Treven nickt. Otis kreist langsam, in Herem, HR off. Often on Fersen zuippen, du verbrennst schneller Energie. Stell dich fest hin, spür den Boden. Treven stellt sich neu uf. Otis, kloppt ihm auf die Schulter. Du zeigest immer den Vorhand, bever du dich beugst. Du vorjagst was kommt, Treven stellt sich erniet. Dort, dann drückt, Otis Zentimeter für, Zentimeter vor, redit, dabei unterbrochen. Atmeet, du heilt, fest, obwohl du lo, versteif dich nicht. Lass es fließen. Trevens Arme beweckten, sich instinktiv, zum Blocken besser, sagid Otis Aberdeen Reaction. Ist Panik. Ich brauch, Ruhe hip, immer ruhig. 20 Minuten. Erfurt, Treven durch Biebengang, Nockampf Bugengang, Rhythmus und Gegenrhythmus. Treven schwitzt stark. Atmeet schwer, Gab Abernie, auf. Dan trat. Otis Geneg. Zurich das, right verhut. Treven sah erstaunt aus. Vorist, nicht Otis. Treven blieb, einen Moment stehen kann, ich nächst watch wiederkommen. Kommt drauf an, sagt Otis, worauf. Obi du mighty deinem, Mund oder, mit deinen, Ohren kommst. Brin lacht von der Andorner. Sieht de Roms, Treven siegt, einex lekelm. Vergenig, ausstreckt, die Hand aus. Otis C.Dieser, Hinterdruck schien durch, den Rom zu, Gehen. Jake sat ease, Abenso, Devon under Brin, C. Schreibe Tivos, in ihr Notizbuch, ohne aufzusehen. Otis nahm sein, Sacken under Jingzerter, Bernicht, jeder im, geb gut war Schuler, under die Naxt, Person, Diodes, Zienwald, hat nits, mit Kampfsport zu, Tun.am Naxen, Morgen war. Otis bebt zu seinem Arzttermin. Seinhaft matcht wieder Problem. Nit Scarfs. Nur dieser, Dumphy Nojand, Widerstand, der nie ganz, verschwand. Hast, ease, zu spebt, zu kommen, militrisch Gwynheiten sterben schwer. Die Gemmendecklich, lag ein paar Blocks entfernt, under Jing Meissen Zufu, Stock in der Hand, den hat Tiefins, gesickt gesigen, mocht das Gefilde. Gewigs unter Sinon Schuhan. Och wenn sein Creeper schmerzt Bugang Fulzich. Besser, an als Citzen. War halb die Forest Avenue. Entlange Gangen. Als Gemmend. Sinnen no man Reef. Mr. Renfdier. Dretta Sichum. Brin kam die Strage Entelinge Ront. Ihr Schultasch. Prolt gegen ihr Seat. Ich dacht, nicht das. Ich dich einholen. Word sagt, sie, leicht außer, Atem. Verfolgst du mich jetzt? Fragt Otis halb amüsiert. Sie lechelti nein. Ich dieser Schul. Habi dich laufen sie in Wald fragant. Obi du noch, urgent Welch alten Trainings Journal hast. Otis shuttelt. Den Kopfi, hab sie verbrant, ihr gesickt viel. Wirklich, zuckt mit den Schultern. Dacht, nicht das, ich. CG wieder, brochen word. Sie jingen, ein paar Blocks, nebeneinander her Brin. Kickt einen, kleinen, Kiesel vor sich, her ich, mocht. Was du gesten, abend, gesagt hast, meint sie, das Druckmer, lehrt, Alschmers, das ist mir, hingen, Jeblebon, die Meissen, dinge die Ease, Wurt sind, Zuissen, Schrein nicht, antwortet Otis, sie fsten. Du musst still genug sein. Am Ease, zu hen, Brin, sa, in an als Word, sie jedes Wort auswendig,
Plötzlich, rast ein Auto vorbei. Die Musik laut. Fenster runter Otis. Zuck nicht, zusammen. Aber Brin. Erschrock für in UHROQ. Bemerkt is und latcht ließ. Monchtinge undern Sichni. ALSC. Sich der Cruising. Nahe der Klinik en Hurten. Verlangsamt. Otis seinen. Schritt sein Huffen wurden. Steifer. Brin bemerkt is. Ales, okay. Ja brocht nur ein Minute. Sie drinkt. Nicht. Sie standen ein Weil. Bis die Ampel grun. Verde bever. Sie die Strage. Überkurten. Sagti. Sie ich. Habe treven gesagt. Das. Ich froh bin. Das ich bro. Bin das ich bert. Gebeton hat. In zu unterrichten. Ist immer noch. Ein ziemlicher Idiot aber. Hat jetzt zu. Das ist was. Otis nicht lernt. Anders. Zugihen. Jazuers trainies du den Körper. Aber früher. Oder später vernet sich. Wie du durch. Die Welt gest. Selig Chelty winkt. Dansam Abschied unjogged zur. Schule. Bog die Eck. Hinkt jetzt ETVS mehr. OLs. Die Klinik. Warren Sicht. Noch ein Block. Das RC. Ein Frau sah auf den. Stuffen vor dem. Klinikgebüd end. 3 Gig. Jack zu dun für. Das Wetter. Die Harry. Zurich gebunden. Da hier. Augen worked in mood. Sie start off. Den but. ALS keint Uden Moment. Verschwinden. Otis, nif die, Augen zusammen. Sie kam, imbekant, vor.als. En herkom stand sie auf. Mr. Renf, stopped. Ken ich sie? Fragt ist, Yvette. Sagt sie, Yvette Carr, Rico's Cousin. Otis starti. Der Name traf, in wie ein Schlag in die Brust. Yvette trat vior. Du erkennst mich wahrscheinlich. Nicht wieder, ist so lange her. Otis senkt leicht sein Stock. Ich erinnere mich an dich. Yvette schaut, zu Boden. Dan wieder, zu ihm. Ich war in der Stadt. Habe mein Mutter besucht bin gestern. Am Alten. Dojo vorbetheren. Jetzt, sind. Danur, noch wohningen. Ja, sagt Lies. Ich habe, mich immer. Gefragt. Noch Rico, noch allem, warem. Du bist Otis atmet tief ein. Isfold, sich nicht, richtig, anzu bleiben. Ich hat das Gefühl. Ich heit in Imstick. Gallison Augen. Weiten sich du was. Schaut, weg. Ich heit in besser, vorbereiten sollen. Yvette, tratsch schnell vor nein. Sag das nicht. Rico hat zu dir aufgesehen. Du warst, der einzig, der ihn nicht, einfach, als einen, wütenden, Jungen behandelt hat. Du hast ihm, etwas, gegen, an das, glauben, kannt das, hat, gasgult. Du hast gasgult. Otis Kahol. Schnert sich zu. Yvette, Verda Weik. Walt. Ingina nohut nicht kieben fen. Walt. Mitch. Die Kugel war nicht für. In sie war für. Mitch. Otius. Sa ihr. Sem ersten. Malzeit. Fast 30 Jaren. In die Augen. Das wusste ich. Nicht sagt. RMIT. Komm herbere Stimm. Niemand. Wust antwortet sie. Weil ich damals nicht. Sagen kannt. Ich war 17 hat. Angst. Dacht. When ich lot sage. Word war sie. Standen schweigend. Da. Otis. Setzte sich. Schliglich. Langsam. Vorsichtig. Naban. Sie auf die Stuffen. Ich. Trage. Das. Immer noch. MIT. Mir. Zeig. All die Jahr. Yvette nicht. Vielleicht ist. Seit Abzuligen. Assozian. Und diesem ersten Malzeit langer. Zeitlies was. In ihm ein Los aber abzuligen. Word nur was bedeuten. Wenn wast. Wo in als snacks. Gehen sollt. Vorbereitet. Gemond unerwartets. Shan ein Lection das. Gemond des Intrum. Rock notch. Schweiß und Gummimotten. Das Oblick. Geplapper. Vor dem Unterricht halt. Von den Wunden. Das Diocese. Mal lag eingespannt. Erwartungen darin Otis kommen Minuten zu fra. Sein Schritt waren, etwas fester, nicht nur wegen, seiner Haft. Sondern wegen de Gasprax. MIT Yvette. Am Tag. ZUVOR.EH hat. Das nicht erwartet. Hat nicht realigiert, wie Sarah. Iski brocht. HATTE. Jake war bereits.
Aftermath under den seinen Rücken. Showed off und winked diesmal mit ETFOs. Das nah an. Worm war. Otis sagte. Gut Zeit. Ich wollt. Dich erken. Otis ging langsam. Zu im. Alles in Ordnung. Jake blickt sich senkt deistem. Ich habe. Nachgedacht. Wir haben dies Woch. Zweinui Anmeldungen. Ich glaub. Sie werden besser lernen. Wenn du sie anlitten würdest. Falls du dazu bereit bist. Otis antwortet. Nicht sofort. Bist du sicher, dass du das willst? Fragt Jake Sam. Direkt in die Augen. Ich werd nicht. Fragt, wenn ich es nicht wär. Otis nicht leicht. Gut, dann. Als der Unterricht begann, wurde I mat wieder Bryn kritzelt ETVS in ihr Notizbuch. Travan opt vor dem Spiegel. Sein Fußstellung. Als heit, endlich angefangen. Auf seinen Kruper zu hören. Devin Groot, Otis respektvoll. Mit einem Shin. Dich zu sehen. Unde nam seinen Platz ein. Jake letits das aufwärmen. Dan gab Otis ein Zeichen. Dies white auf de Unterrichts zu. Umlaut. Berne, hmen.es. War subtle. Aber jeder, bemerkt, es. Otis prallt nicht. Uging einfach. Vor begann zu sprechen. Wir lernen hier nicht. Nur tritt. Blockeden. Ihr trainiert. Aufmerksamkeit. Gettelt wie. Ihr stillhaltet. Wenn ihr ganzer Kruper sich bugen will. Treven nicht leicht nam es auf. Balance hat nix mit ihren. Fuen Zutan. Fut Otis hin. Balance hängt von ihrem Atem. Verliert ihr den Kampf. Lief über die Mat, Rendai, Schule, durch die Stundjingen. Korrigierti, Haltingen, mit, einer, Sanfon, Handoff, der Shelter, oder, einem leichten, Tipp, Einhaft, Zuvers, chie, ben.a, Sprach ruhig, aber Jeeds, Wertraf, sein Präsenz, war nuns, Respekte noch dem Unterricht blieb, Bryn, wieder, Zurich, ich, Walt, dich etwas fragen, sagte sie, Schloss, ihr Notizbuch, Otis saß auf, der Bank, an der Wand, sein Stock neben sich, was war das, was du letztes Mal gest hast, das Schul, dich den Glauben lassen, sie sagte, was hat sich dirt, was hat dich kommen lassen, Otis dacht kurz noch, ich habe, mit, jemandem gesprochen, denn ich seit 30, Jahren nicht gesehen hat, sagt Dericos Cousin, sie hat, mir etwas erzählt, was ich nicht wusste, etwas das, ich ren musst, Bryn, lent, sich vor, was, hat sie gesagt, sie sagt, se gestern, sie zu beschützen, Otis sagt, hat das benetzt, was ich ihm beigebracht habe, nicht zu kämpfen, sondern zu schützen, Bryns Augen weiten sich, ich habe die ganz, seit, gedickt ich heiten im Stick gelassen, trugis wie ein Wand, die nie heilt. Dabei habe ich gar nicht versed. Ich habe nur nicht gesehen, was mit der Kraft getan hat. Die hat, Bryn lies das, Sachen spelt mit ihrem Notizbuch fragt dann, the first das der Grund, warum du wieder, stimmt hast, zu Unterricht in Otis nicht. Man kann nicht etwas tragen. Irgendwann gibst du es, weiter oder es, wird zu stein. Für einen Moment steht. Still dann fragt sie. Hast du jemals gedickt, dass du das, nochmal magst? Und, Lut anleiten. Otis Sufstil. Langsam nein, aber wie liegt ist, die Lektion. Bryn, legt den Kopf schief. Was meinst du? Man weiß, nicht immer was man noch, zugeben hat bis. Dich jemanden darum bittet, lachelti. Dann finit, sie ihr Notizbuch. Wieder, darf ich das aufschreiben? Otis lacht, nur zu, queer durch, den Rom kommt Treven herüber. War diesmal nicht, boheblich, sei fast, demutig aus, hey sagda, ich habe, obi du mal, so ein Einzeltraining, samstags, mahen, ich war dabei, wollt es mir mal sagen, Otis blickt auf, bist du bereit, dich pushen zu lassen, Treven zuckt, mit den Schultern, denkt shan, Otis nickt dann sehen. Wir uns als Treven wegging. Sag Bryn, wundert sich, wie liegt. Otis antwortet, manchmal sind, die, am härtesten Kibim Fen, gesehen zu werden, die
Die sich unsichtbar. Foolen Brin, Schrieb, sich das. Eben falls auf. Otis Griff. Noch Sinem Stock, unstand langsam auf. Die, Matt, Warjets, Lear, das. Licht samtlis aber ihnen, say sich am underfragt. Denkst du mal daran zu anrichten. Brin lacht, violaten 20 Jahren du musst. Nicht. So lange warten. Sagde, doch, Beverbrin fragen. Kant, was meint. Word die kommend. Watch einen Moment. Bringen derails. Off die probe stelt. Warren Otis. Ubersterk. Vertrowan und. War Verunglob te dot. Der Samstagmorgen bracht ein. Ander Energie ins Gemeindezentrum. Das Gebgut. War still noch keine Gruppen. Das einzig, Gurgisch war. Das Dumpfi. Poltern von Turnschuhen auf der Mat. Als Treven in der Eck. Ein Grundform, OBT. A war from Neu. Otis kam hierin. Die Sportash, Ober ein Shelter. Dure fun. Nicht modisch. Nur alt und verlässlich. Wie Ailes. Was a besses. Trug desmal deselbe Schwarz Training Shows. Ein weises T-Shirt und einen Blick. Der Seget. Say nicht sam Zeitvertreib da. Treven sah auf. Nicht Kurs. Dacht nicht das. Du kommst. Otis Lees die, Tash, underwand. Fallen, Dan, Sind, with Joshan zus white. Treven grinst. Hab viel gubiti. Malzien, wie viel, Davin Heinen, Jeblabon, ist sagd. Otis.c. Begannen nicht soffet. MIT, dem Sparring. Otis.it. MIT Furbyte. Kreisbegingen. Kurs on Guix Verligen. Von Vers Susi, ohne das Gleichgewicht. Zu Verleran. Noch 20 Minuten glanzt Treven Stern. Du atmest, zu schnell. Sagd Otis. Underbuet sich langsam wie ein. Flut am Inherum. Controlier dienen etem. RIS dien Tribstoff. Bei jedem Schritt verliest. Du Energie Treven nicht undien matcht Witter. Aber Otis hört nicht auf. Fortin, durch Bebungen ohne Schläge. Nachkampf ausweichen, Schulterdrahungen. Lautloses BWEGEN.EINE. Stundverging. Treven war nasgeschwit. Das Shirt klebt am Rücken. Das passt sich in Underhurt zu. Denk, du bist bereit für Kontakt. Fragt Otis, Treven richtet sich auf. Ja, leicht, wie letztes. Mal nein. Sagt Otis. Echt, Kinderwurf. Kontrolliert, Schläge, aber, echt Trevens. Augenweiten sich leicht. Dan nickt, lasses uns mahen. Sie stelten sich. Gegenüber. Der erst Schlagwe. War schnell Treven. War jets konzentrierte. Kluge, erhetzt, nicht beobachti. Otis versagt Veroschusen. Hielt die Elbegin. Nadat Otis straf. Schnell die Seat von Trevens. Oberschenkel nicht hart. Aber präzis. Du denkst noch zu. Will, saget Otis. Bist du entschieden? Ist, Shan passiert. Sie kreisen, erniert. Treven, bewet sich vorwärts. Touche fan. Dan schwang. Might ihnen. Hacken zu white. Otis blocked. Nicht mal. Trat vor. Untippt MIT zwei Finger. An Trevens Brust. When ich Geminanders. Was sagder. Were das den Kiefer. Gavessen Treven nicht. Den Kiefer angespannt. Sie richteten. Sich neu aus. Dein Achsen. Von Feminiten. Waren chaotisch. Treven versekt. Vos. Zubi. Jeder Fehlschlag nagd. Ansener gedeld. Under das Seat. Sich die Schlieg. Wurden. Hurt. Undes CHLAMP. Dan passierte. Treven war frustriert. Warf einschwingend. Recht ohne Struktur. Neue WT. Otis lent. Sich, Zurich, aber, nicht. Schnell genug. Der, Schlag, streift. Sein Schluff. Nicht hart. Aber geneg. Otis leicht stolpern zu lassen. Treven erspti. Montut mir leid. Ich wollt nicht. Otis hob die Hand. Stop. Jingsam Matenrand. Setzte sich auf die Bank. Griff noch. Zenom Handtuck. Sagnites Treven stand on sicher. Da Sol. Ich gehen. Otis sa. In nicht an Kina and. Setzte sich im gegenüber Rebbe. Sich die Nachschul. Einer begann. Anzashwellen word. Isla. Fragt Treven de kontrollierend Thiel. Sagid Otis. Die Augenjets. Schürfer. Ist nie leicht. Aber word. Wird traut. Du lernst. Dien wat nicht in den Fussen. Zu tragen. Ich war nicht wat and auf dich. Sagi Treven ich. War wat and auf mich selbst. Das ist
Gefgolixt art, Entwertet, Otis.c, Sazenda, nicht mehr, als Lehrer, Unterschüler, sondern, als wie Menschen. Die Gerard, etwas über sich, selbst, realisch, happen ich, habe die, Kontro, sag Treven Otis nicht, das hast du Treven. Wartet auf mir, vielleicht ein Predit, vielleicht ein Standpunkt, aber, Otis, gab nichts, davon Statusen, sagt und jetzt. Treven schaut Zubodon, ich komm immer wieder, Otis, stand langsam auf, dent sein Bein. Gut Antwort. Griff in sein Tasch unterwarf Treven ein klein Rolltape zu. Für den Hand. Sagda. Treven fing sie. Dunke, Otis, num seinen. Stocken die Jingse tua.i. Hilton habe ich, dir Gigi gesaget. Wie will knocken. Ich gebroken habe. Beverage gallant. Habe mein Hand. Weich zuhalten. Treven schüttelt. Den Kopf. Siebzen, saget, Otis. Der erst war ein Finger. Ich dacht. Kraft kommt, vom Höteron, dabei kommt sie davon zuessen, one man gar nicht zuschlagen muss. Trevon setzt die sich rend, Otis jing.i, verab sittet, sich nicht aber das, Wort aber das, was in decem Samstagmorgen passiert war. Word sich schneller, verbreiten, als, Wartet, hatte. Undergemmend, Underwartets Word ease, Bemerkin, bis Dienstagabend, war die Mat im Dojo wieder, Vol.mer. Schuler aus Üblich, waren Erschenen, das Gericht, hat sich, verbreitet, nicht nur, das Otis, mit Treven Gaspot hat, sondern das, Treven wendet, zurückgekommen war, Fokosiota einig flüsterten, Oske aus, wie Geminid, der etivos gesihan hat, das nicht erklären, Kant under nicht erklären, wollte, Jake bemerkt, Otrat vor Otis. I'm Jeff Oltied's Blatt in der Hand. Wir haben seches neue Animal Dungen. Seg, wir von inon. Sogden sie seon. Gekemon nachdem, sie gehört hatten. Was mit Treven passiert ist. Otis warf, inon Blick auf das Papier. Also machen. Wir jets werbing für, Schwarzgürtel. Die nicht, will reden. Jake grinst. Die, Lut erkennen das war, wenn sie es sehen Otis antwortet. Nicht aber, Jake merkt. Das, zufrieden war, der Unterricht begann. Die Bungen, whereon präzise, die Bugen enger, Otis hat ein Art, präsent zu sein, ohne sich, aufzudra, ngen. Belt keine Befehl, zog keine Aufmerksamkeit auf, sich. Abwet, sich wie, ein Stillstatmung zwischen den Schülern. Korrigierte, ein Handlung, hob ein Kinn, wendete einen, fu, als, die Grupp sich, für Technikubangen, Part, rief Otis, Brin, zu, sich, ich, will das du dies Übung mit, Devon maxt, ihr Augenbrauen hoben sich ich, du hast den Rhythmus drauf, Jets bringen jemand anderem bei, Devon zog ebenfalls, im Augenbro ho, sagte Bor mit, den Schulten, untrat, vorlas, is ons mahan Brin wanti sich, Otis zu was, when ich felle dan corrigiest du sie, so lernst du. So first du Brin, Sigurd, nicht Dan, Otis trat, Zurich, ondbobach, tet.c war, nicht perfekt. Ihr Stimm zittert, am Anfang, ihr Anweisungen, kommen unsicher, aber sie passt, sich an.nach ein. Paar Versuchen wurden ihr, Anweisungen klarer. Präziser, Devon folgt, ihrem Beispiel, wenig Minuten, später kommt Trevan, auf Otis zu, kann ich euch helfen? Otis sah in an willst du unterrichten. Trevan zuckt mit den Schultern. Du hast, gesigdruck, lert, mehr als Schmerz. Ich dacht, der Druck des Unterrichtens kennt dasselbten. Otis segnet nein. Siegt auf einen der neuen. Schüler einen großen, ruhigen, Gymnasiusen, nomins Avery der in der Eck. Schattenboxen matcht, offensivlich überfordert. Fang. Mit den Standen, an Sagdotis Treven ging hinüber, begann. Schritt für Schritt zu, Erklärung zum, ersten Mahlzeit, Beginn des Kurses, setz die sich, Otis, hin.jcom, mit, verschränkten, Armon Herren, denkst du wirklich, ist bereit zu, Otis sah nicht von der Matweg nein, deschob muss, hieß tun, Jake nickt, langsam heißt, du schon mal, darüber, nachgedacht, wieder,
Eigen Kurs, zu geben, Otis schmunzelt ließ. Ich habe, genug Kurs in meiner Zeit, gelettet ja, sagjig, aber keine, Haie. Otis sah ihn an. Willst du das anbieten? Jake zuckt mit den Schultern. Wir haben Platz. Otis antwortet noch, nicht stattsen stand wieder auf und rief die Klasse. Zur Aufmerksamkeit, kommt zusammen, sagte die Schüler. Versammelten sich, noch außer Atem auch, Brin und Treven standen vorn. Otis sah jeden, einzelnen, und ich war mein ganzes Leben lang. In solchen Rumen begann, und wenn ich, eins galant, habe dann das, jeder, etius mighty, sich treit, stolz, schmers, what Angst, einig, nickten, Treven sah, auf sein Hand, aber hier, tranieron, we nicht, gegeneinander, zu, kibim fen, vor ara fort, which, das zu bekämpfen, was wir mitbringen, dies ist gewickt, diesen Lärm, dies Geschich im Kopf, die sagt, du bist, nicht genag oder musst, dir etwas, beweisen Prinz, Ogen haben, sich von ihrem, notis butch, wenn du hier bist, nurem hörter, zu schlagen, bist du am falschen, ort aber, wenn du lernen willst, nicht zu schlagen, wenn du watten bist, wie, du aufrecht bleibst, wenn eils dich niederdrückt, dann ist, das vielleicht, die richtig mat, still legt sich aber den Rom, ich bin nicht hier, Yukazu beeindrucken sagte, ich bin hier, weil mich jemand, gebeten hat zu kommen, und manchmal, ist das, der Anfang Warderung, ließ die, Wort worken, nicht dramatisch nur wahr, Klaas bindet, die Lut stürmten, nicht wie sonst Kunos, innig blieben, einig shuttelten, Otis die Hand, Brin gab im ein Kurs, umarming Bevesi durch, die Seitente, Jink Treven, blieb Zurich, beim Sobermachen, der Matten zu helfen, ohne dass im gesagt werde, Jake Butte, sich zu, Otis weist, du ich, glaub sie herin dir jetzt zu, Otis nahm ein liegengeblienes Handtuch auf, weil ich aufgehört habe, els sagen zu wollen, Jake lächelte, glaubst du immer noch, du bist fertig, mit dem Unterrichten, Otis antwortet, nicht erthelt, nie jetzt, leer mat, erfüllt vom Gefühl, eins neu, beginn ns. Aber, anfangen zullen nur, wenn man weiß, wenn man loslassen muss, und die ein letzter, Moment wartet darauf, das Otis, genau das tat, dort zwe, I woken später, lief die, Dienstagsklasse ohne Problem, Otis sagt dann, dicht will, Otis sagt dann, abend nicht will, auch Komppunkt, Biboet, sich durch, das Aufwärmen, wie alle anderen, blieb aber, hinten, dort gab, keine, Anweisungen, korrigierte nicht, bewet sich einfach langsam, präzis ließ dort Jake leitet, den Großstil der Stund, Brin fort, zum ersten Mal, ein Übung, ein untersucht mit überraschender, Otterit die Schritt, sogar Treven fort, Avery durch, Partnersequenzen, als Heit, res Schanyar, Gamut, natürlich gab Isfeller, einig, unsicher Dreadhungen, schlecht getimmte, schlug aber, niemand Wörler, die Ruhe, alle matchten, einfach Vita, Otis beobachtete, als von der Bank AOS.NACH, den Bebund, lag sein Handtuch, ober den Nien, der Stock lent, neben, im die, Wasserflash, war noch, wohl, war nicht müd, nur ruhig, bring kaum noch dem, unterricht engerant, die Wangen, gürktet das, notes Buchunter, dem Arm habe, ich das, drill zu, schnell fragt sie nein, antwortet Otis, du hast den Rhythmus, Jeffenden, die anderen, in einhallen, sie grinst, underblickt aber den Rom, ich heit nie gedeckt, das, ich das, Gemmels kann, Otis hob ein Augenbrau, du magst es nicht, du hast es, schon Gott, jetzt musst du nur weitermachen, Brin setzte, sich neben, in kommst du Jed, woch noch, a Ziggert, Kurs, nicht Jed woch, sie runzelt, die Stern, warum nicht, Otis nicht, Zermatt, weil du mich nicht, mehr Jed woch brochtest, schweig einen Moment, aber wir wollen dich hier haben, das ist anders, sagt du und ich word, noch vorbeschauen, aber nicht, von der, anderen Seite, Rom zu führen, Jake sprach, mit den neuen,
an Muldungen, winked Otis MIT, einem Clipboard. Otis nickt Zurich. Bryn standoff. When du nicht hier bist, verheilt Dan Treven in Schock. Otis grinst. Das ist jetzt dein Job. Sie lacht an die Jingzu den anderen. Das notice Buch ander Seat schwingend. Otis blieb noch ein while sitzen. Lies das lies Gemmermal. Under das Quiachen Derschu den Romsien. Rend die. Lessenschule Gingen. Jake Setsti. Sich zuim. Bist du sicher? Ja, antwortet Otis. Du kennst noch unterrichten. Ich mein. Sie hen. Der Jets. Zu nicht. Nur bei den Bugungen. Otis suckt lies. MIT. Den Schultern. Deshalb ist. Jetzt. Der Richtige. Zeitpunkt aufzuhören. Jake lent. Sich vor. Die Ellbogen auf. Die Knie. Gestot. Du hast. Hier etivos. Aufgebaut Otis. In nur ein paar Wochen. Ich hoff. Der ist. Das Buist. Otis sah ober den Rom. Ich habe. Is nicht. Aufgebaut. Ich habe Senior Aeronaut. Das ist Shan in Innenwar. Jake nickt langsam. Nom das. Gauig desser. Wart off. Sie saßen schweigend. Das schlieglich. Stand Otis auf. Sein Gelenk. Waren langsam. Aber sicher. R. Griff. Noch seinem Stocken se. Tasch. Undiging weg. Jake sagdich. Hoff du kommst. Irgendwann. Zurich. Otis ziggert. Das Word. Ich. Aber nicht zum Unterrichten. Jake schaut. Verham nickt. Otis Lechelti nur liked. Zusehen. Drogen war. Die San. Hinter dem. Gemeindezentrum. Shantief. Ge sunken. Der. Parkplatz. War fast leer. Nur wenig nach. Sich. Die Luftrock. Schwach noch. Grass on the asphalt. Otis van sein Oblick Bank. Die. ETVOs. Sittlich lag. On die Rand des Fußballfelds blickt. Wo manchmal kinder noch Fußballspiel. 10.a setzt. Sich langsam. Admit aus. Underschaut auf das Feld hinaus.doch. In seinem Kopf VSAR. ETVs anders. Den Jungeron Rico. Via neben. Einem Boxack Schattenboxen matcht Bryn. Die Einform Dirching. Die Schultern. Endlich entspannt. Treven Dervor. Einem Schlag innehielt. Nicktem Kraft zu sammeln. Sondern nachzudenken. Momento. Nur Momento. Aber jeder. Bedutit etwas. Ein Stimmrief. Aus der Fern. Mr. Renford. Is war Bryn. Wieder anden. Doppelturen. Stehend. Du hast. Den Handtuch. Liegen lassen. Winkt ab. Behold. Is. Sie hab ein. Augenbrau warm. Rief. Zurich. While noch der Naxen. Bimbungs. Rund Gemond. Isbrochen. Word sie. Latcht under Verschwand wieder drinnen. Otis lent sich. Zurich und legt Sign-on. Stock queer. Uberdei. KNIE. Is. Gab keine Abschiedsroden. Keine Certificate. Keine Dramatischen. Verabschiedung. Nur innen. Stillen Moment. In ein Mann. Ein Bank. Und das Wissen. Das. Was a Jazentellung gets Rogen hat. Sol Schmers. ALS OG. Endlich einen. Nuan Ort zum Liban. Jeffinden. Hat manchmal. Ist. Der Schwurst. Tilde Unterrechtens. Nicht Menschen zum Zuran zu bringen. Sondern zu wissen. One man loslassen muss. Donke Furs zu schauen. When dich dies, Geschichtsber, hat, Teil CMIT Gemandum, der sie violect Herenmus. Unterverges nicht. Zu abonnieren. Für weiter kraftvoll Menschen jeckend. Die uns deren Iranon. Was wirklich sie